হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? সবাই কেমন আছো? সবাইকে আবারও আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ নক স্টেজ ডে 3 তে স্বাগতম। তো আজকে কিন্তু ভাই পুরো একদম আর এসকের ভাই মানে একটা লাইফ চেঞ্জার গেম হবে। যে আজকে যদি হয় উইন হয় তাহলে লাইফ চেঞ্জ, যদি ভাই নিচে জায়গা তাহলে তো মনে করে কিছু করার নাই। তো আজকে ওদের মানে পারবে নাকি অবশ্যই কমেন্টে কিন্তু জানাই দিও যে আজকে কি করতে পারবে আর এসকে। অবশ্যই ভাই পারবে, কাম ব্যাক লাস্টে দিবে ভাই। আরএসকে এর উপর পুরো ভরসা আছে যে লাস্টের দিকে আরএসকে কাম ব্যাক দিয়ে উঠে যাবে গাইস। তারপরও তোমরা কমেন্টে জানাই দিও যে প্রথম ম্যাচে কি করতে পারে। প্রথম ম্যাচে কি করতে পারে একটা চ্যালেঞ্জিং টাইপ তোমাদের সাথে খেলবো ল আজকে। মনে করো যে এখন কত বাজে, 6টা 45 বাজে। তো মনে করো একটু পরে ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাব। তো ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার পরে গাইস তোমাদের সাথে চ্যালেঞ্জ টাইপ হবো। যখন ল্যান্ডিং করবে আমরা আরএসকে ড্রপ পয়েন্ট দেখে আমরা চ্যালেঞ্জ টাইপ আজকে জিনিস রাখবো যে আরএসকে এটা করলে আমাদেরই দেখাইতেছে ইভেন্ট শিডিউল। ইভেন্ট শিডিউল দেখাইতেছে, এটা হইলো মেবি অন্যান্য যে এইগুলা আছে এগুলা থাক। আজকে ইনশাল্লাহ আরএসকে পারবে অবশ্যই ভাই। বাংলার ছেলে পেলে আজকে দেখায় দিবে গাইস। বাংলার ছেলে পেলে আজকে কি করতে পারে দেখায় দিবে। তো এই জায়গায় দেখো ফ্রি ফায়ারের নক স্টেজ 1 2 3 পয়েন্ট স্টেজ গ্র্যান্ড ফাইনাল। এখানে আরো বিভিন্ন ধরনের গেমেরই দেখাইতেছে। আর আজকে ভালো কিছু করবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ভাই, ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু করবে, সবাই দোয়া করো। তো এই জায়গায় দেখো প্রাইস ফুল, মানে সবগুলা গেমের মেবি এটা প্রাইস ফুল। আর ক্লাব প্রাইজিং যতগুলা গেম ওরা ই স্পোর্টস আর ওইটার যে $7,000, পরে হলো 4 মিলিয়ন ডলার, $7 মিলিয়ন, $3 মিলিয়ন, $2.5 মিলিয়ন, $2 মিলিয়ন, এটা হলো ওদের টুর্নামেন্টের যে প্রাইস পুল গুলা। তপু ভাইয়া কি খবর? এই তো ভাইয়া ভালো আছি, আপনার কি অবস্থা? মানে প্রচুর গ্যারেনা কোম্পানি মানে এখন প্রচুর একটা বড় অ্যামাউন্টের ই স্পোর্টস টাইপ ওদের সবগুলা গেম নিয়ে করতেছে। প্রান্ত দাস কি অবস্থা? এই তো দাদা আলহামদুলিল্লাহ, তোমার কি অবস্থা? তো গাইজ তোমরা কমেন্টে জানাও কি করতে পারবে আজকে আর আজকে প্রথম ম্যাচে কি করতে পারবে। আমরা যখন ওরা ল্যান্ডিং করবে তখন বলবো। আর ম্যাচ শেষ মানে স্টার্ট হওয়ার আগে তোমাদের যদি কিছু জানা দরকার থাকে বা কিছু দেখার হয়ে থাকে, তোমরা আমার কমেন্টে জানাতে পারো, আমি তোমাদের সবকিছু বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। মানে তোমরা যা যা জানো না আর কি, আগে কি ঘটছে বা কত আসল বিষয়, কত পিছে কত পয়েন্ট বা কি দেখতে চাও, ওইটা আমরা বলবো, আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো ওরা এখানেও মানে ওদের মন্তব্য জানাইতেছে। তো দেখো এই জায়গায় ফার্স্টে পাওয়ার র্যাঙ্কিং আজকে আছে পেন গেমিং, মানে রাজাতে পেন গেমিং, ভুরিরামি স্পোর্টস লোজ। ভাই তিনটা স্কোয়াডে কিন্তু মারাত্মক। আমার কিন্তু ভাই ভুরিরামে একটা প্লেয়ার ফেভারিট আছে। পরেরটা হলো রোজ, ভুরিরামা স্পোর্টস R7, ভুরিরামা স্পোর্টস, টিম ফ্যালকন লোজ। মানে টিম ফ্যালকনের থেকেও ভালো ভালো স্কোয়াড আজকে আছে। কয় নাম্বারে আছে? 17 নাম্বারে নাকি? হ্যাঁ 17 নাম্বারে আছে। আজকে কত পয়েন্ট হলে কালকে ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে পারবে? কালকে ফাইনাল না, কালকে হলো পয়েন্ট রাশ। যদি কালকের জন্য কোয়ালিফাই করতে চায় আজকে সর্বনিম্ন হলো 70 পয়েন্ট লাগবে। এর বেশিও লাগতে পারে যদি লাখ, বা এটা লাখের উপরে ডিপেন্ড করে এখন। বর্তমানে বর্তমানে এটা পুরোই লাখ। নিতেশ চাকমা কাম ব্যাক আরএসকে, ইয়েস ব্রাদার। আজকে আরএসকে বাংলার ছেলে পেলে সবাই দেখায় দিবে যে বাংলার ছেলে পেলে কি করতে পারে ভাই। লাল সবুজ তারা ঢুবাবে না। তো এইখানে ওরা কথা বলতেছে, দেখা যাক আমরা ওদের একটু কথা শুনি। আর তোমরা গাইস কি জানতে চাও আমার কমেন্টে জানাই দিও। চলো, I feel that as পাওয়ার much as we all র্যাঙ্কিং put like very stable, why didn't anybody put Falcons? They came That's up. what I was gonna say. ফ্যালকনস। There's only one Falcon up there. What's going on? I don't know what we're thinking of here. I think I'm done about Falcons. I don't want to keep like seeing the names like জেবিতে in ঢুকতে everywhere, চাই, like ওরকম ভালো খেলতে পারলে অবশ্যই ঢুকতে পারবা, dropping like ঢুকতে পারবা না a বলতে player. কোনো I'm কথা done নাই। about it. I want to see like other teams. Roger. I have to say, when চলো, you're at the venue, be careful. তোমরা You কিছু might get জানতে screwed. চাইলে আমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাই বাবা যে এই জিনিসটা তোমরা জানতে I চাও। mean, they are like top one, right? So I think that's not a problem. I just, you know. আজকে কিন্তু ভালো ভালো টিম আছে। আজকে ইভোস নাই, ফ্যালকনের সাথে ইয়ের সাথে মানে এই যে কি জানি আরএসকে ক্লাস যদি আবার দেখতে পাই, দেখা যাক আজকে কি করতে পারে গাইস। Let's check it out.
ভুইয়া হলে কত পয়েন্ট দেয়? ভুইয়াতে 12 পয়েন্ট, টপ 2 মেবি আর 10 পয়েন্ট, এরকম পরে এক এক করে কমে। আর এক্স আওয়াজুল্লাহ কেমন আছেন? নিতো ভাই ভালো আছেন? আপনার কি অবস্থা ভাই? আপনি কি অবস্থা? বেস্ট অফ লাক আর এস কে ইয়া ব্রো। আজ লুজার প্লেয়ার দেখাইতেছে ফ্লুকসু। এই যে এখানে ফ্লুকসু ভার্সেস লুজ হয়েছিল। ওয়াও আই এম জুনপুটার, যাও ভাই টুর্নামেন্টে জুনপুট দাও। অবশ্যই গাইস, অবশ্যই দোয়া আছে ভাই যেন জিততে পারে। দেখা যাক, আমাদের আর একটু পরে, আর 10 মিনিট পরে কিন্তু ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে। তো আমরা এই জায়গায় দেখতেছি প্রতি কিলে কত পয়েন্ট ভাই? প্রতি কিলে 1 পয়েন্ট করে দেয়, প্রতি কিলে, প্রতিটা কিলে 1 পয়েন্ট। এই যে এখানে লোজের মানে খেলা দেখাতেছে, আর আগে ওরা কেমন ভালো খেলতো দেখো, আগে ওরা কত ভালো খেলতো দেখো, ফ্লুক্সের উপরে থাকতো। চ্যাম্পিয়ন টিম, এরা চ্যাম্পিয়ন টিম। 1 নম্বরে কোন দল? 1 নম্বরে বর্তমানে আছে তোমার ইভোজ 1 নম্বরে আছে। ইভোজ নাকি কোর মেমোরিজ মেবি 1 নম্বরে আছে, একটু পরে পয়েন্ট টেবিলে আসবে। মানে লোজের কালকে খেলাটা দেখাইতেছে, বাংলাদেশ থেকে দেখতেছে। আরে জিয়ান ভাই, লাভ ইউ ব্রাদার। There's a reason why loss is being highlighted, and it is because not only are they champions looking down upon their own region, but also potential champions here at EWC 25. And just seeing their first play day yesterday for day 2, they looked গাইস আজকে ফুল ফোকাস হইব আর আজকে। And I think the question we now have is, are they really world champion material? I think they're really close. Raja, I'm pretty sure you're তন্ময় আহমেদ ভাই ওমান থেকে দেখতেছে, লাভ ইউ ব্রাদার। ইমরান ভাই মালয়েশিয়া থেকে, লাভ ইউ ব্রাদার, লাভ ইউ ব্রো। গাইস আরএসকে আজকে আরএসকে হবে খালি। I will say like the general words. Well, he'd say that they are really confident with the players' individual skills because they already have like. ইন্ডিয়া থেকে দেখতেছি, তাই নাকি জোগ্রোল? তাই নাকি? Yeah, Russia's from Brazil, but when they need, they know how to play it safe. So. ভাই খেলা কখন? খেলা এই যে একটু পরে স্টার্ট হয়ে যাবে, একটু পরে, আর কিছুক্ষণ পরে আমাদের খেলা স্টার্ট হয়ে যাবে। Beat, Asian teams, and they are not even used to it because, well, they do not play that much against Asian teams, but they also can do it. So I think they are really capable. এই যে ভাই আর ফ্লিকারে গাইস দেখতে পারছো? ফ্লিকারে দেখা গেছে যারা জয়েন করতেছে লোজের প্লেয়ার। Lows. But more importantly, being stubborn also has its perks, right? It means that other teams must adjust around you rather than, hey, we gotta figure things out. Yeah, back to loss. I mean, from সবগুলা টিম দেখো জয়েন করতেছে এখন। are returnees in EWC, so I guess this is redemption for them. They আমরা ম্যাচ শুরু হওয়ার পরে আজকে পুরো সিস্টেম অফ করে দিব, বিকজ আরএসকে সাপোর্ট হবে আজকে, খালি কোনো কথা হবে না। So this is probably one reason why they studied Southeast Asian and the other teams as well, and they're doing so well. Yeah. Now, hopefully, if we can, we would love to see the total rankings one more time before the match. আজকে খালি #RSKBD গাইস, #RSKBD। Currently standing on that leaderboard because Neptune, on the way to the venue, we had a এই যে আমাদের ওভারঅল স্ট্যান্ডিং দেখা দিছে, দেখো গাইস পয়েন্ট making it to top 12. Now, 70 প্লাস পয়েন্ট লাগবে ভাই, 70 প্লাস পয়েন্ট লাগবে। and who may just make the cut. Yeah, I mean, just running through basic calculations first, if we look at the teams from A and C, double their scores, and it's only Virtus Pro who might be able to go and take over against Alpha 34, who's currently the bottom of Group B. But there's still also some risk for Hotshots right now, because once I did some simulation, Hotshots was just ending in there on the top 12, and it's a potential that he can be thrown. গাইস আজকে পুরো একটা চ্যালেঞ্জিং টাইপ হবে আজকে সে একটা চ্যালেঞ্জিং টাইপ ম্যাচ হবে, পুরো লাইফ চেঞ্জ, মানে গেম চেঞ্জ ম্যাচ আরএসকে দের জন্য ভাই। পুরো একটা মনে করো যে Top heavy for
নিজের সাথে যুদ্ধ করার মতন একটা ভাব হবে যে নিজের সাথে যুদ্ধ করতেছে ওরা চারজন। তো আজকে দেখা যাক কি করতে পারে। ফ্লিকার ভাই অবশ্যই একটা ফ্লিকার ভাইয়ের মাস্ক চাই। ফ্লিকার ভাই কিন্তু প্রথম দিকে মাস্ক পরে আসছিল। আচ্ছা ইন্টারভিউ নিতেছে অন্য প্লেয়ারদের।ก็เมื่อวานนะครับผมเราได้บูย่าไปแล้ว1 รอบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างคือแบบดูช้าลงไปหมดเลยดูเหมือนเป็น ট্রান্সলেট করে কথা কইতাছে ওরা।ก็ ผิดพลาดตอนแบบว่ามูฟนิดหน่อยครับผมมูฟเข้าวงอย่างเงี้ยครับผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆ বাংলায় কথা কবে, বাংলায় কথা বল।วันนี้ทำไม่ดีครับ so I think it's about it's kind of বাংলায় কথা বল, বাংলায়। after we got the first booyah we have made such a small mistake গাইস লাইক হবে উড়া দুরা, সাবস্ক্রাইব হবে উড়া দুরা, এন্ড আরএস কে সাপোর্ট হবে উড়া দুরা কমেন্ট বক্সে। a bit too slow so ভাই সাউন্ডটা বাড়ায় দেন ওয়েট। from that point আপনি যদি বুঝতে পারেন আমার কোনো সমস্যা নেই, যদি আপনি কিছু না বুঝেন বাংলাতে আমার কোয়েশ্চেন করেন, আমি অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব। যে তোমাদেরকে এগুলা বোঝানোর চেষ্টা করব। আমরা বাংলাদেশ থেকে লাইভ করি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য। যদি কিছু বুঝতে চাও কমেন্টে জানাই দিই। ก็ถ้าเตรียมพร้อมก็เราก็ได้มีการซ้อมข้อที่ผิดพลาดอย่างหนักครับแล้วก็วันนี้เราก็น่าจะทำเต็มที่น่าจะผลงานน่าจะออกมาดีครับ so we will try our best on in today's matches so after yesterday match we went back and like keep looking into one by one of our small mistakes that happened during the game এগুলা মেবি জাপানের এই যে কি জানি let's see what's gonna happen জাপানের সাংবাদিক ভাই কয়টায় ম্যাচ এই যে আর মাত্র 4-5 মিনিট পরে স্টার্ট হয়ে যাবে। Okay, so how do we say fighting in Thai? สู้ๆ Okay ค่ะสู้ๆนะบุรีรัมย์ ভাই সাউন্ডটা একটু বাড়ায় দেন। হ্যাঁ বানাই দিছি, So বাড়াই for দিছি। Buriram fans out there who might be a little concerned after their performance yesterday, they're not moved, they're not shaken, but they do understand what happened yesterday. So it was quite surprising, according to them. They made a couple of mistakes, and that was really why they fell out of the grouping. I think originally we kind of thought it was just a grouping incompatibility. গাইস They just আরএসকে এবং বিডি হ্যাশট্যাগ আরএসকে এবং বিডি Seems like they don't want to take the lead. ভাই মেট নাম কি? আমি প্রেম করবো তাই নাকি ভাই? আর টিকটক কি জানি জুংকুং নাকি কি জানি একটা নাম ভাই। I think for the most part of it, even though it's small mistakes, it's all যশোর থেকে আরে ভাই লাভ ইউ ব্রাদার, লাভ ইউ। points is still pretty good. It still puts them in contention and definitely for a position for top 12. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for sharing your knowledge. Ladies and gentlemen, Basically ready to go here for match number 1 between এখন মেবি এন্ট্রি হইব নাকি ম্যাচ নাম্বার 1 স্টার্ট হয়ে যাবে বুঝতেছি না। Look on and watch and hope that they've earned enough in their previous matches, but I think we're ready to fly on over to the main stage. Survivors, let's head on over to game number 1. আহমেদ তামিম ভাই কোয়েট থেকে আরে ভাই লাভ ইউ ব্রাদার। এই যে দেখো এখন এই ওদের এন্ট্রিটা দেখো গাইস, এন্ট্রিটা দেখো। ada di Arab sini karena ini impian আরএসকে বিডির এন্ট্রি এনজয় হবে আজকে গাইস, কোনো কথা নাই। season lalu kita cuma jadi penonton dan sekarang kita akhirnya bisa jadi pemain di sini รู้สึกดีครับตื่นเต้นก็เป็นความฝันด้วยที่มาแข่งรายการใหญ่ๆครับ Tipo, nunca ter desistido, que eu jogo faz muito tempo. দেখো সাউন্ড এখন শুনতে পাও নাকি? সাউন্ড কি এখন ভালো মতন আসে? Com R na cabeça, valeu a pena ter chegado aqui. Latihan mungkin ya, latihannya lebih keras lah ditambah terus kayak saling percaya satu sama lain, saling nguatin lah satu sama lain. একটা ম্যাচে বুঝা করতে পারলে ওভারঅল স্কোরে ভালো স্থানে অবস্থান করবে ভাই। প্রথম ম্যাচে বুঝা করলে ভাই ভালো অবস্থানে যাইতে পারবো। প্রথম ম্যাচ যদি ভাই মিস হয়ে থাকে তাহলে ভাই কি বলবো পুরো একদম। ভাই ময়মনসিংহ সিং থেকে আর লাভ ইউ ব্রাদার। বুঝা করলে ভাই হলো 12 পয়েন্ট দেয় আর প্রতি কিলের 1 পয়েন্ট করে। চলো গাইস, ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার পরেই কিন্তু আমরা ফেস গেম অফ করে দিব। তোমরা ফেস গেম ছাড়া উইদাউট ফেস গেমে এনজয় করবা। A cada queda tentando jogar como se fosse a última. হাবিব ভাই বিগ ফ্যান ভাই, সাউন্ড আর একটু বাড়িয়ে দাও ওয়েট। แล้วเจอกันต่อรอบชิงครับ ก็ปล่อยผมเข้ารอบชิงเถอะเชื่อไหม এখন বুঝতেছো নাকি আমার কমেন্টে জানাও।ครับ sampai bertemu di final nanti এখন বুঝো নাকি? এখন কি বোঝা যায় ভাই? এত সাউন্ড দিলে পরে আবার সমস্যা হইব।
বেশি সাউন্ড দিবে। চলো এখন এন্ট্রি হইব গাইস 7 6 5 4 3 2 1 ভুইয়াতে 12 পয়েন্ট ভাই, ভুইয়াতে 12 পয়েন্ট, প্রতি কিলের 1 পয়েন্ট ভাই। খেলা শুরু হইব ভাই আজকে ভাই 7টা 10-এর দিকে মেবি খেলাটা স্টার্ট হবে। এখন এন্ট্রিটা দেখো ভাই, এন্ট্রি দেখো মিয়া, এগুলা বাংলাদেশিরা কিভাবে এন্ট্রি নেয় ভাই, ওদের অ্যাটিটিউড অন্যরকম ভাই, তারা পুরা ভাবে চলে ভাই, মনে হয় কারো এই গুণে না। আর আজকে টিমের জন্য শুভকামনা, অবশ্যই ভাই আর আজকে টিমের কারণে শুভকামনা রইল ভাই। তবে আমাদের এমডি রাহান ভাই নামে একজন আছে, উনি যেন শুভকামনা না দেয় ভাই। তো চলো এখন এন্ট্রি পালা। গাইস একটু পরে এন্ট্রি হবে, সবাই হ্যাশট্যাগ আরএসকে গাইস, বেশি বেশি হ্যাশট্যাগ আরএসকে, বেশি বেশি হ্যাশট্যাগ আরএসকে হবে। এটা কেটা, এটারে ভাল লাগে না, এটা কেটা, এটারে ভাল লাগে না। It all ends, my friends. 12 teams will rise and move on to point rush. Point rush, move on. HQ fine by. আজকে আরএসকে জিতবে ভাই, অবশ্যই আরএসকে জিতবে। সাপোর্ট উড়া দুরা আরএসকে, হ্যাশট্যাগ আরএসকে গাইস, আর কোনো কথা হবে না, অনলি হ্যাশট্যাগ আরএসকে। ভাই এইটাকে জানি না, এই যে এখনই কিন্তু এন্ট্রি নিবে ভাই, হ্যাশট্যাগ আরএসকে গাইস, অনলি হ্যাশট্যাগ আরএসকে। চলো চলো এই আরএসকে কখন এন্ট্রি নেয় আমরা এটার অপেক্ষা করি ভাই। রাশিয়ান থাকলে ঠিকই ভালো লাগতো ভাই, ওইটা ভালো লাগে গাইস। আরএসকে এন্ট্রিটা দেখবো ভাই। আর কিউ চলো লুজ গাইস, লুজ। চলো এখন ঠিক আছে, বাংলাদেশি সাপোর্টার বেশি গাইস। হাই গাইস, এন্ট্রিটা দেখুন, অলরেডি কিন্তু গাইস আরএসকে জয়েন হয়ে গেছে। এখন ভুইরামা ওই যে গাইস মোটা শালাই কই ভাই, ওরে সেই ভালো লাগে। এজিএল মুভি স্টার R7 ওদের এন্ট্রি ভাই, এই লো ভাই, ওরা ভাই দেখো জ্যাকেট ছাড়াই আইছে। ড্রাগন ভাই, মোটা টাকাটা হ্যাঁ ভাই, ড্রাগনের একটা মোটা ভাই। পেন গেমিং ওইলো টিম ফ্যালকন ভাই, মাল ছেলেরা, ওদের মিউজিকটাই চেঞ্জ, ওদের এন্ট্রিটাও ভাই সেইভাবে। What an entrance! The KTM Esports Arena is open. And now Free Fire squads have entered the battleground. Each one of them here are chasing glory. Each one are ready to survive the storm.
But before we drop into the action, Guys, দেখা যাক let's আজকে take a কি হয়। little trip into the wild. One of our brave reporter has been out in the field tracking rare creatures. The Free Fire pro play. This one you know. Pro The play. rituals, the movements, the natural habitats. Let's go now into the wild. The world of EWC Deadliest Hunters. Let's go. Let's go ভাই স্যার আমাদের কিন্তু একটু পরে শুরু হবে ভাই The play hunter. We are now right here. এই যে আর কি আর 5 থেকে 6 মিনিটের ভিতরে ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে World Cup 2025, and I'm here to try to find out what does our pro player doing here in Boulevard. বিজ্ঞাপন দিতেছে ভাই বিজ্ঞাপন Can't seem to find anyone here. Could we find a pro player here to see what they're doing? Where are they? I still can't see them. I think the map's এত করে কেন এরা ফেলকন বিকজ ওরা আগের বারের চ্যাম্পিয়নের কারণে ভাই spots a few pro players walking. Not you. It looks like they are entering some sort of an arena. I think we should go. Let's go. Let's find out what are they doing. Mate, we are now right here in some sort of arena. It called itself as STC Gaming Arena, but I'm not so STC sure. Gaming. And it looks like I have spotted a few pro players doing some Hello, I sort keep of already. ritual. I do not dare to get It's close. Crikey, look at that. They are trying to get the luck from the previous team that has won before. Such an amazing behavior. Nothing like that have we been seeing. They're trying to pull all the luck here from the previous winner. Oh my god, it looks like they are going away. Come, let's go, Hunter, go! আজকে ফাটাফাটি খেলা হবে ভাই কঠিন খেলা হবে আজকে গাইস লাইক দিয়ে পাশে থাকো #RHK লেখো গাইস এনজয় দিস গেম আজকে খালি এনজয় হবে গেম এনজয় হবে আর কিছু হবে না I am a player Alright, we're gonna catch up towards the pro player. It looks like they're exiting the vicinity. Oh, they stopped. Entry হচ্ছে ভাই crikey. They're angry. No, they're not. They're just doing their final bow for luck. And it looks Tangal like থেকে ভাই love you brother we don't miss it. Let's go. We're almost lost. let's go Oh, sorry. Okay, it's fine. ক্যামেরা ফালাই দিতেছে Like they added another one. Now there's 3. What a weird behavior. করে কি আজকে ভাই করতেছে কি ডিসকর্ড লিংক দাও তো আমি ডিসকর্ডে নেই ভাই ডিসকর্ডে নেই This is something I don't আজকে কি বাংলাদেশ জিতবে অবশ্যই ভাই অবশ্যই গাইস #RHK হবে খালি অনলি #RHK Oh, Croc, it looks like they have done their বেশি ritual. কথা কই ভাই They have স্টার্ট gone না back কইরা into ভাই their habitat. And that it's all here at Boulevard EWC 25. এন্ট্রি লইছে আমি বেশি কথা কই ভাই Danger. আজকে কঠিন লড়াই হবে ভুরিরামও আছে আজকে ফ্যালকনরাও আছে তো এই যে এখন কিন্তু শুরু হয়ে যাবো ESPORTS World Cup 25 knockout stage day number 3 where nothing is granted, everything is earned. You're here to start the show with me, Husky, and the Mustachio AJ. Guys, only #RHK, only #RHK. Till then, we'll find out which 12 teams will make it to point Make rush it and eventually to the grand point rush. finals. Everything is earned, in some case stolen. That's exactly what we want to tune into today. Group E, unfortunately, they have laid their chances to rest. 12 games in total. They've pulled away whatever they can. ঠান্ডা লাগে এর কারণে সেকেন্ড করতেছে ওরা 34. It doesn't take a genius to figure out they are definitely not. আজকে জিতবে আমাদের বিশ্বাস আছে অবশ্যই ভাই অবশ্যই ব্রাদার Is in the balance. Hot shots from Pakistan. Will they make it? 87 Hot shot points. from Pakistan. That's not too much, Husky. Yeah, it's not too much. Hot shot but aske they nai. ended yesterday in 7th spot. Yeah. That's a spot higher than what we wanted from them. We wanted them to just be in top 8 and they did, and they went. নুরুল আমিন থ্যাংক ইউ সো মাচ টিম RHK কি তোমরা আজকে আমাদের নিরাশ করো না হ্যাঁ RHK আজকে নিরাশ করবে না গাইস অবশ্যই তার জন্য ভাই সাপোর্ট দিতে হবে বেশি ভাই সাপোর্ট হবে উড়াদুরা কোনো কথা হবে না সাপোর্ট হিম Some questions in the air. Will Fluxo make it? 106 তনে ভাই হ্যালো ব্রাদার total. Obviously, it's not the এই যে RHK গাইস দেখো the leaderboard. Fun fact: last year they got RHK 102 দেখাইতেছে points, and they scraped through at the 12th spot. So
it's a little bit better. But Bartos either way, Pro. it looks like they are going to be making it through. Of course, it's going to take a mountain of effort from any of the teams currently Team in the Falcon. bottom six to oust Team Fluxo Falcon এর from পোলাপাইন their দেখি home উঠি আছে spot. সব। 106 points is quite tough to সেই। reach because if you look at Virtus Pro, down in the 13th place, they've only got 52 points. So quite a journey for them to climb up. And we got to also remember they're going up against the other teams from Group A and C. Obviously, Match maybe already started. so it's not as Match already started. every single game. ম্যাচ স্টার্ট হলে আমরা ফেস গেম অফ করে দেব তোমাদের যাতে অসুবিধা না হয় আজকের দিনটায় আজকের দিনটা যেন তোমাদের অসুবিধা না হয় আমরা ফেস গেম অফ করে দেব তার মানে with a minimum of 5 Only RHK, only RHK. And dude, that's tough, man. They only performed for 3 games on their first day of play. আমরা ল্যান্ডিং প্লেস দেখে চ্যালেঞ্জ টাইপ হবো ল্যান্ডিং প্লেস দেখা যাক আজকে RHK ল্যান্ডিং give away to your place opponents, কোথায় you need to make up for it twice as hard. And I think for Red Hawks, I agree with প্রথম the ম্যাচ calculation. অলরেডি We kind of স্টার্টেড went over the numbers behind the scenes, but I gotta add another caveat today. I think a booyah is necessary for Red Hawks, right? Just in case, just as insurance policy, as we head into game number চলো 1. আমরা ফেস গেম Again, অফ করে দেব final 6 তোমরা rounds দেখো before we find out which 12 teams will make it through. We're heading over to Bermuda once more, and for fans out there, you can rest assured that this flight path is very, very generous. Straight down RHK the কয় middle. নাম্বারে Absolutely, and of course it's going to be fair. দেখতেই তো বললাম না গাইস EVOS Esports though. EVOS they're the group Esports stage আছে leaders with উপরে 154 points at the very top. Everybody thought it was going to be গাইস ম্যাচ অলরেডি স্টার্ট অনলি RHK তোমরা গেম প্লে এনজয় করো কিন্তু জানতে হইলে আমরা বললো চলো আমরা RHK এর খেলায় রিঅ্যাকশন দিব শুধু তো RHK ল্যান্ডিং হলো মিলে বাট্রাস প্রোদের সাথে ক্ল্যাচ RHK এর গাইস by Buriram alone and Dragon splitting up very early in the game. I don't feel good about this. You know what I don't feel good about as well, AJ? VP and Red Hawks. They both just dropped in the same spot, and we see very early gunfight. Guys, Bartur Pro versus RHK, guys. Direct কিন্তু এখন মনে করো যে মুখোমুখি আছে Helcon versus Spain Gaming. Earlier rounds in day 1, but that's a day 1 thing, right? That's the thing. Guys, is already এখানে fight হলো VP have studied Red Hawks. They need to somehow make this work. And of course, if the Bangladeshi players want to stand a chance here, they have to play the reversal here however possible. Plasma gun in the hands Max Furays is captain shot up from up top. Great rotation by Fawara. Has got the Max Furays in hand. Great range on the gun, and Flicker does not want to challenge him. But now all the players all together down on the ground. Fawara with his head sticking out. This is danger zone, but he's managing the situation well. Yeah. With very limited resources to work with, these movements are a lot more important. So Red Hawks go into a 3-1 split. They leave Flicker on the flank. Same as the Virtus Pro, who have the same idea. So if whoever can catch the flanker first is going to come out on top. We see Diamond already going on the hunt. VP changing from 3-1 to a 2-2 split. Kutun will make first contact. Good damage. Down. Fuara getting down by Blade. And now Red Hawks down, দুইটা down. Seamless also goes down. A trade comes from the side of By Diamond. Bartos Pro শেষ দুইটা আছে The revival comes through in the nick of time by Diamond. আরেকটা down 14 What a save coming on through. Export Shira. double vectors as well. Great rate of fire. Damage not too much, but Red Hawks has got this in their pockets. 3 players taken out of the equation already. RHK already 4টা kill. Bartos Pro একটা প্লেয়ার আছে এখানে 90 in the MP5. Exposing Riptide Rhythm to break down their defenses, but that's just asking for trouble early. Shira, man. Guys, 4 kill already. RHK, hashtag RHK, guys. Picking up a very, very, very important hashtag RHK, guys. Feels like deja vu from game number 1. Blade drops back in just in time to loot the rewards, the bounty that the rest of his teammates have laid out on the floor alongside the corpses of the Virtus Pro players. And I gotta say, Nurjat saved that fight because the rest of his teammates were down and Nurjat clutched it. Thankfully for VP, someone was revived. The run continues for the Polar ভাই সেরা ভাই প্রথম দিকেই ভাই পুরো একদম মস্ত করে দিয়েছে ভাই সেরা ভালো লাগলো ভাই বাটওয়াস প্রো অলরেডি এলিমিনেটেড গাইস 11 গাইস 14 ভাই এমনি পিছে আলাইতেই করে আর কিন্তু উপরে আছে RHK লোস লাস্ট প্লেয়ার লোসে গাইস লোসে দুইটা প্লেয়ার জাস্ট Buriram fight করতেছে DRG আজকে কোনো অন্য কোনো স্কোয়াড না অনলি ফর RHK his 2 other team members, but Vision System
Timing is key here, and the guy that just got picked up mowed them down instantaneously. Lost with the ভাই লুজ কোনতে রিকভারি হয়ে গেল মাঝখান দিয়ে ইউএসএ বাচ্চা ছিল should be able to make quick work of Andres. And suddenly, in a blink of an eye, Vision System Andres is forced to run away. He does have enough coins to get a revive, a ring around Rosie. Can he do this fast enough before they clear him out in round the corner? গাইস একটা জিনিস দেখো অলরেডি কিন্তু ভাই আরএস কে 4টা কিল হয়ে গেছে They fall in the hands of Lost ভাই off screen. টপ 11 তো ভিশন সিস্টেম ভাই এরো ভাই নিচে নামলে আরএস কে উপরে উঠে যাবো গাইস ভাই দোয়া করো গাইস আরএস কে অলরেডি 2 ধাপ উপরে উঠে যাবে Single revival and Vision System out. They were already at the very bottom of the leaderboard. I guess that is exactly where they will stay. Unfortunate for them, but what a start, and holy hell, what a recovery from Lost. Recovery from Lost and Red Hawks, right? Both teams were at the back foot. ভাই রেড হক্স গাইস আজকে খালি রেড হক্স Both of them recovered. This is the start. Bangladeshi by brother Red Hawk. We wanted for Red Hawks. Oh yeah. That difference, that contrast is what's going to make this a lot more interesting with how Red Hawks are rotating right now at Shipyard, but south of them it's going to be Team Falcons and Movie Star R7. That is going to be a challenge. Ami tomake balobashi. Hello bhai, ami tomake balobashi. We need out of the squad, but here comes another deadly predator. Bhai shera man guys, aajke Bangladeshir kotha shobar mukhe thakbe aajke. Does Red Hawks have enough in their arsenal to shut them Red Hawks er samne Falcon bhai chi. Put it up earlier on, and it looks like bhai Red Hawks er samne Falcon. Around for Moshi, knocking down player after player after player. Bhai Red Hawks er duita shesh. Thank goodness Dragon ESPORTS are still আবার রিকভার করে লাইছে বাট রাজে দিতেছে ভাই 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 ছি ভাই বুঝলাম না ফ্যালকন ওরা এখানে আসলো কেমনে Could be the case for the side of Red Hawks. Kutush also goes down, and suddenly Red Hawks have been sliced in half. But Movie Star R7, they hear the gunshots. They are here to fight the Falcons. R7 class Falcon guys. ছি ভাই এই ফ্যালকন কি খালি রেড হক্স দেখে নাকি ভাই One deadly predator out of the skies. Joker, BSK in hand. Great range for the gun, but fails to find any connection. They got the players of Falcons flanked already. Peter, unfortunately for him, does not find what a comeback by comeback হবে দাঁড়া ওয়েট করো ভাই ফ্যালকন এই জায়গায় মরুক ফ্যালকন ভাই একটা শেষ R7 দের একটা শেষ Will he get the shot in? Games King, M590 in hand. Unfortunately, it is their own player that gets knocked down to the ground, and Falcons. আচ্ছা RSK already recover guys সব recover Brought him back up. See the rotation from Della. RSK already সব recover Falcon da mara খাইতেছে ভাই কোকিল Games King actually got Peter as well. Two members of Falcons down, but they need the confirmation. ভাই Falcon da mara খাইতেছে Now high tails out of there. Falcon দের দুইটা প্লেয়ার জাস্ট আছে এখানে গাইস Falcon এর দুইটা প্লেয়ার ভাই মাইরা দে ভাই need to surgically cut through, but this is not going to ভাই R7 ভালো একটা কাজ করতেছে গাইস and the AWM in hand. Just needs the right opportunity. Movie Star 7 ভাই একটা গেছে অলরেডি back away so that they can play that game of revival. Back করতেছে গাইস more time, and as he stays hidden, it looks like Movistar R7 is not detective in this situation. Opportunity to get those snipes as the players are up in the air. Can limit hit it. মানে ভুল করতে চাইতেছে না আজকে ভাই এই তো একটা প্লেয়ার একটা মাইরা দিব ভাই ফ্রি কিল Falcon go এক একটা প্লেয়ার মাল দেখা যায় ভাই but that is going to call guys দেখা the যাক rest of Movie Star R7 to kind of to come and tie up Movie Star R7 পারবে না দুইরা লাইছে number 2 to make contact right guys দুইরা লাইছে পারবে না যাক Falcon go এখন লাস্ট প্লেয়ার Falcon দা লাস্ট প্লেয়ার আর আজকে তিনটা প্লেয়ার লাইছে That's a master class in distraction. That's a master class in buying your squad more. আর আজকে একটা শেষ হ্যাঁ ভাই আর তিনটা প্লেয়ার আছে দেখা যাক গাইস RSK আজকে কামব্যাক হবে গাইস অনলি RSK #RSK can stay alive a little bit longer. Looks like the jump pad has been invested in as Garoro finds a good exit out of there. Falcon go last player দেখো এটাতে রিকভার হয় নাকি দেখি গাইস আমরা RSK 4 কি Time and time again we've seen this out of Falcons almost RSK full recover guys RSK full recover RSK প্লেয়ার একটা হলো ফ্লিকার মাথায় এই আলাদা হয়ে গেল গাইস এটা হলো না আলাদা on day number 1 and the third game, so history could repeat itself. If you want to take out any sort of opponents, you got to cut off the head of the snake. RRQ was ekhane onik ache Falcons.
as Dragons Esports make their rotation, runs into a wild butchers who just DRG এর কাছে মারা and খাইলো now will কুটকুস, have to জি be ভাই। revived again. Yeah, man. Dragon off to a decent start here. First elimination. Squad on that full revival. অ্যানাদার বার আবার সবাই কিন্তু ভাই রিভাইভ হয়ে গেছে আবার রিভাইভ দিয়ে দিছে গাইস আরএসকে অনলি আরএসকে গাইস Very stealthy, RHK very Bhuya, quiet, this picking up match. the most needed weapons. You see a double AWM setup in their hands here at Bermuda. It is going to be absolutely deadly, especially in the open grounds later on as this circle comes into a close, dragging all of the players towards the area of either Bhima Sakti or Clock Tower in a bit. Narco is a team that they have taken an interview. Always second, never first. In this case, for the side of AJL, they've also have tasted that. But R7, they're fighting back. 2 down the side of AJL. Ew. Not willing to let this go. He has a lot of memories, past memories on the international stage, and this is going to be one that he refuses to leave in regret. The rest of AJL gets back up. Movie star R7. আরএসকে বুইয়া হবে গাইস আরএসকে বুইয়া হবে প্যারা নাই গাইস That was due with the instantaneous shot as he whipped out that AC-80. But now Chinoy on the chase here. No problem guys আরএসকে বুইয়া হবে Valiant dash was just used. He doesn't really have an option for a last-ditch effort for the defense, but thankfully AJL does not want to stand by and play around with him. Hex has an opportunity to go for a revival, but the man's চলো গাইস তোমরা নাম সহ দেখো এখন Not just broke, he also does not have any medkits to work with. The blue is going to be the one that takes him out if this continues, so he's desperate to find any sort of resource, any sort of coins. আরে সব কমেন্টের এখন রিপ্লাই দিলে ওই খেলার মাঝখানে কেউ কমেন্টে রিপ্লাই দেয় নাকি Member from Team Falcons earlier on. The Falcons now down to 2. Enough points for the side of on fire. Peter gets brought back once more. Falcons Falcon কিন্তু অলরেডি ভাই 3টা প্লেয়ার রিভাইভ for Falcons, but you know it And really recover matters করে not. ফেলছে। Lost and Falcons both at the very top of the leaderboard. I think they can sleep the whole এ ভাই day. এজিও আবার ভাই ফ্লিকার মেরা দিল ছি ভাই This is just a warm-up game at the end of the day for these squads. গাইস আজকে হবে বুড়িরা On fire. ফ্যালকন গো আরেকটা শেষ গাইস Car মর ভাই ফ্যালকন মর accurate shots, not wasting those splits at all. So Peter is actually in the middle of the circle. Falcons basically forced into just pure survival mode. It's no পুরাটার ভিতরে fighting for points. ক্লেম না পাবো থাকবেন না Long তেমনি enough. করতে চাই You surely see this, right? যেমনি কইতাছেন নেই ঠিক আছে And the fight balance that being used. Son, Barros had to ruin that 1v1. Bhai, what was that valiant dash? ভাই একবার আরএসকে এর একটা প্লেয়ার মরতেছে আবার রিভাইভ পাইতেছে ভাই একবার মরতেছে আবার রিভাইভ পাইতেছে In danger by মানে এইভাবে যাইবো নাকি গাইস easy knockdown. R7 এর সবগুলা প্লেয়ার আবার রিকভার অলরেডি আরএসকে দের আবার ফ্লিকার ডাউন ভাই কি হইতাছে একবার রিকভার হয় আর একবার মানে মাইরা দেয় একবার রিকভার একবার মাইরা দেয় আরএসকে 3টা প্লেয়ার লাইভ Double repair being used early on. Barros trying to provide support Guys, alongside you. RHK ভুইয়া দেখতে আইছি আমরা But unfortunately for the rest of Pain, they might have to force a contact as Peter gets dropped now into incredibly low. No enough as well. They do manage to heal back up, but still not finding any opening. গাইস এই জায়গায় এই টিমের ভিতরে কোন টিমটা উইন হবে ভাই জিআরজে তো অলরেডি ভাই শেষ না এজিওলে 2টা প্লেয়ার শেষ পেন গেমিং ও এখানে আইছে ভাই পেন গেমিং ভাই কঠিন পেন গেমিং ও কঠিন খেলতেছে এজিওলের প্লেয়ার কিন্তু শেষ আরএসকে এর প্লেয়ার আছে উপরের দিকে এজিওলের প্লেয়ার আরএসকে না জিআরজি ওরা জিআরজি আরএসকে 3টা প্লেয়ার লাইভ ভাই already top 8 guys top 8 already top 8 এজি হলো কনফার্ম ভাই মরতে থাক ভাই মোর ভাই জলদি সে মোর কিন্তু আরএসকে প্রথম দিকে কিল করে এখন কিল হয় না ভাই আরএসকে প্রথম দিকে কিল করছে আরএসকে ফ্লিকারও আবার রিকভার করে লাইছে মানে 4 জন আরএসকে অলরেডি রিকভার এখন ভাই গাইস লাস্ট জনে কি ভুইয়া আনতে পারবে It's good for them, right? আর এখানে কিন্তু আছে ভুলি এই আজকেদের সামনে ভুলিরাম We now turn our ভাই ভাই attention to ওসানা আছে রে finally making their way towards সমস্যা নাই ব্লেড আছে ব্লেড ভার্সেস ওসানা হবে Q also part of this conversation. Dude's getting a knock onto Rigby, but rescue will be here. Rigby should ভাই অনেক একটা প্লেয়ার অলরেডি নিজে ডাউন করছে গ্রেনেড দিয়ে and that recovery is going to be instantaneous as well. They do tank a little bit of damage. অনেকের আরেকটা প্লেয়ার ভুলিরাম স্কোয়াড খাই দিতেছে মানে থার্ড পার্টি হয়ে যাচ্ছে গাইস
looking for ওই the জায়গার game ভিতরে team. ঠাট পাতে গাইস পারবে আরএসকে কি পারবে গাইস এই ম্যাচ বুঝে আনতে গাইস প্রথম ম্যাচ বুঝে আনলে ভাই চিজ হইব চিজ That's exactly what they're trying for. Now get high, going নিজে পুরো একটা স্কোয়াড রে ভাই ধরে রাখছে বুড়িরাম আরএসকে আরএসকে প্লেয়ার আলাদা হয়ে যেতেছে Nejat has got the big guns in hand. Nejat মারতেছে in the hands of Red Hawks is going to give them a huge advantage. আরএসকে প্লেয়ার অলরেডি শেষ আবার RQ who decided to join in as party number 4. The BRU are the biggest winners out of this all. Most players can't even get to them. অনেকে দুইটা প্লেয়ার আছে ভাই ব্লেড শেষ As Noki wants to steal it but could not. ভাই ব্লেড শেষ যে দুইটা প্লেয়ার আছে আরএসকে And Onyx will have to find a way out of this because Buriram have guarded all the main entrance. And Dragons ভাই আজকে নেজা বসে fortunate for Red Hawks. Pin gaming শেষ Makes the exit first. In the Legal last one, guys. The final survivor left in here looking for the next zone and has found it already. Question is still going to be, does Kutush has enough? Legal na Kutu slash player Kutu. And the P90, I believe Two years right. By Falcon Limited, Falcon Limited guys. Falcon top 7. Loso samne. To stop Haone. And now Lost have to make a decision. Do you abandon him or do you bring him out? There's no saving prior. Bye, RSK top 6. Takes him out. Red Hawks eliminated. Guys, RSK top 6. Finally showing. But ভালো ছিল ভাই প্রথম দিকটা। Has all his glow up being melted. RRQ just sprays them down. প্রথম দিকটা কিন্তু ভালো ছিল ভাই। পরেতে যে মরা শুরু করলো ফ্যালকনদের রাতে মরল। তারপরেতে মরা শুরু মানে তারপর আর কোনো কাম বেজি হলো। লোজো লিমিটেড বুড়িরাম বুইয়া। Guys, বুড়িরাম বুইয়া। আমি বইলা দিলাম বুড়িরাম বুইয়া। বুড়িরাম বুইয়া গাইস এখনই বললাম বুড়িরাম বুইয়া কারণ বুঝি ভাই এখানে ই দেখলে বুঝা যায় বুড়িরাম বুইয়া আর কেউ থার্ড পার্টি করে কিছু করতে পারবো না দেখো তোমরা ফাইট দেখো দুইটা ডাউন তিনটা ডাউন শেষ এক স্কোয়াড শেষ এখনো কিন্তু বুড়িরাম আর স্কোয়াড ফুল আছে বুড়িরাম আর তিনজন আর কি এর একটা ডাউন বুড়িরাম আর একটা শেষ 2 ভার্সেস 4 আর মেবি পারবে না গাইস বেশি করে লাইছে আর কিউ আইডল উইটা লাইল তারপরে ভালো গেছে গাইস cannot ask for anything better. They start the day off from the 12th spot. মাত্র 4.4 পয়েন্ট না এখানে মেবি 7 থেকে 8 পয়েন্ট পাইছে প্যারা নাই গাইস প্যারা নাই সাপোর্ট টিম আর 5টা ম্যাচ আছে on FFWSC because Onyx snuck that one away but they're most definitely going to hit the big numbers here. Some people forget that RRQ plays second in the recent championship and that's why they always say why are they always second? Why never first, right? You look back at the track record of RQ, they are এখানে কে বেশি পয়েন্ট করলো এটা দেখবে না কে বেশি কিল করলো এটাও দেখবে না দেখবে জাস্ট ভুইয়া a team that built a legacy that set the benchmark for the Indonesian region now have bred new blood that overtook them locally গাইস স্লোগানে কিন্তু রেড হক কইতেছে দেখো শুনো when they were still at the top. Yeah, the second spot curse also infecting their brothers from Indonesia. We saw EVOS eSports last year at EWC 24. They did so well, but of course Falcons beat them to the championship. They walked away with the second spot. That was very impressive, and they have not dropped their momentum at all. They've kept that going, and now with the acquisition of the RRQ কিন্তু ভাই ভুইয়া নিয়ে লাইছে absolutely dangerous. They ended yesterday at the very top of the leaderboard, and now they are the squad to beat. But of course, we're going to be taking a quick short break here. ওদের রিঅ্যাকশন দেখাবে এখন It's going to be purgatory time, baby. ওয়াসানো তা ডাউন দিছিল ভাই দেখো ভালো ডাউন দিছিল ভালো ফাইট করছে আর কি ওয়াসানা চলো ভাই আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু শেষ রিফাত হাসান ভাই আরএইচকে অবশ্যই খালি আরএইচকে হবে গাইস খালি আরএইচকে হবে ফার্স্ট ম্যাচ উইনার হইলো আরআরকিউ নেক্সট ম্যাপ হবে পরগটরি গাইস পরগটরি ম্যাচ এখন হবে পরগটরি গাইস দেখা যাক পরগটরিতে আরএসকে কি করতে পারে আরএসকে কামব্যাক চাই একটা ম্যাচে ভুইয়া চাই আরএসকে আমি তো ভাবছিলাম এই ম্যাচটা ভুইয়া আনবে ভাই প্রথমে যে ম্যাচে কিল করলো তারপরে দেখি হইলো না
গাইস সেকেন্ড ম্যাচ কি ভুইয়া আনতে পারবে নাকি অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিয়ে দিবা। Lihat nih. Gua pasang gol, gua lempar bom, terus musuhnya rata. Gimana tuh? আর কি ওর স্কোয়াডের ভাই নিতেছে এখন, মানে যে স্কোয়াড ভুইয়া নিবে তারা। এই যে গাইস এখনই কিন্তু স্টার্ট হবে, আর এই যে ভুইয়ার রিঅ্যাকশন। ভাই কি ডেস আপনি খেলতেছে ঘুরে আমার এটা ভাই। রিঅ্যাকশন গাইস, RHKBD কামব্যাক চাই অবশ্যই গাইস। RHKBD 2 ম্যাচ কবে? এই যে একটু পরে শুরু হবে। ভুইয়া লাগবে না, একটু ভালো খেললেও হবে ভাই। তবে ভুইয়াটা দেখাও, মনে করো যে একটা এখন মনে করো যে স্বপ্ন টাইপের, বুঝো না? এই জায়গায় একটা ভুইয়া করবে, তাদের রিঅ্যাকশন দেখাবে বাংলাতে তারা রিঅ্যাকশন দেখাবে, বুঝতেছো? যেমন একটু আগেই কিন্তু বললো ভাই আমি তোমাকে ভালোবাসি বাংলাতে ভাই, যখন RHK একটু ভালো ছিল তখন। Very quiet for their first play day. Gideon, I'm going to have to start with you here. What was the major factor that actually brought RRQ back into EWC? I think for one, I'm pretty sure that the audience in the arena itself, if you've ever heard of it, RRQ, no matter where they are, it's always home soil, it's always home ground, the kingdom always provides. না ভাই পাবো না RHK, আরে চিল গাইস, চিল অবশ্যই পাবো না কেন ভাই, অবশ্যই। এই যে ও ভাই RHK 10 পয়েন্ট, তারপরে গাইস নিচের অনেকগুলা যেগুলো একটু উপরে ছিল তাদেরও কিন্তু ভাই এই ম্যাচে পয়েন্ট কম। গাইস হাল ছাড়া যাবে না, উপরের প্লেয়ার যারা ছিল তাদের পয়েন্টে কিন্তু আগে জিতেছে। হাল ছাড়া যাবে না, হাল ছাড়া যাবে না। All teams sound comment now, okay brother, unless you're BRU or RRQ who took their time. Guys হাল ছাড়া যাবে না। And now looking at the rankings, I'm surprised as well that Loss is in there, because earlier when they went against Vision System, they were almost out. Only 2 remained, and then as quickly as that, just wiped out Vision System, and they are back in play, taking that number 4 spot. RRQ উড়ে দেখাইতেছে বারবার ভাই, বারবার RRQ, because you know they are kind of struggling in the tournament, so they you know they can, I mean, try to fight against like one of the favorites to win the title, you know. So that was not like a good idea at all, so I think it's better for them if they avoid this type of fights, you know. Yeah, আর আলাদা হয় বারবার, ওই যে মায়ের খায়া ডিবে পে অন্য জায়গায় নেমে যায়, এটাই সমস্যা ভাই আসলে ভাই। এই যে এখানে ফ্যালকনরাও মারা খাইছে, দেখো ভাই ফ্যালকনরাও এই ম্যাচে পারে না। We're seeing a very quick pace, right? The first 2 days I kind of feel like the teams, yeah, they were kind of going fast as well, but it wasn't দেখো তারপরে ভাই প্লেয়ার মাইরা মরছে ফ্যালকনরা, দেখছো ভাই প্লেয়ার মাইরা মরছে যাবে from the get-go. You see people, you smell that blood, they're in your sights. It's extremely evident when we do see Falcons taking the initiative to go, again, proactively looking outside of the ring to fight a squad. They end up winning the fight, especially against Dragons. And then, Red Hawks, and all of a sudden R7 decides RHK হবে গাইস, RHK 10 পয়েন্ট দিয়েছে, আরো হবে গাইস, কারণ একটা ম্যাচে 10 পয়েন্ট তুলছে, এডি অনেক ভাই এখন একটা ম্যাচে যে 10 পয়েন্ট তুলছে। I think that's when people started to realize, oh boy, this is going to be a pretty deadly match. RHK 10 পয়েন্ট পাইছে, RHK 10 পয়েন্ট হইছে, তারপরে ভাই এটা অনেক গাইস, কেউ বেজার হয় না। RHK এখন ভাই নেক্সট ম্যাচগুলো আরো ভালো করবে, অবশ্যই গাইস RHK সাপোর্ট। 10 teams remaining, and we seldom see that in competition here. Probably in the regional, yes, it is possible, but it starts slow. But this didn't start slow. It's just from the drop, they're always engaging, and quite surprising why there's still a lot of teams left. Well, and I want to guys like হবে, like করে দাও and subscribe করে দাও guys. Against R7, that it's really interesting to see like R7 ভাই একটা উইয়ালে বাংলাদেশ পরিদের খুশি ভাই, অবশ্যই ব্রাদার, হ্যাঁ এটা ঠিক বলছো ভাই। other Asian teams, so that's kind of আর কি আর ভুরিরামা ভাই সেম পয়েন্ট তুলছে না, ভুরিরামার ড্যামেজ দেখো বেশি, ভুরিরামা একটু বেশিতে আছে। at Falcons, they কিল 9টা 8টা doing such a great job, you know.
I do agree. I mean, GameSkin is one of the player that's really doing so much. Thus, all of the top 5 ম্যাচে 60 পয়েন্ট ভাই 60 না 70 এর বেশি হবে প্যারা নাই গাইস কামব্যাক হবে বাংলাদেশি অল টাইম পিছে কামব্যাক করব গাইস এমন টাইমে কামব্যাক করব যখন সবাই তাকায় থাকবো ভাই বুঝো নাই and elimination. It means that what they're Comeback হবে reaping, they're sowing. I disagree. They're doing too much damage. They're not getting enough eliminations. They're pumping out twice the amount of damage we're seeing the other teams are doing. And teams like Dragons, for example, which I'm extremely impressed by, I thought it was almost done for them. They managed to recover. They managed to আমি রানা ভাই কি খবর ভাই তো ভাই ভালো আছি আপনার কি অবস্থা circle, which is only the 6th. আরএসকে কামব্যাক হবে গাইস প্যারা নাই চিল having one of the highest eliminations and damage. What if they're struggling to get those eliminations? ভাই কয়টা ম্যাচ শেষ হইছে মাত্র একটা ম্যাচ আরো 5টা ম্যাচ আছে ভাই ম্যাচ আরো 5টা আছে They can't play the game that they want to play. এই আরএসকে গাইস দেখো Maybe a warning sign that Buriram, though they might be feeling pretty confident coming into their second play day, maybe things are just not panning out for them yet. I refuse to believe it. I think they're just that good. Yeah, I mean, we know for a fact Brim United doesn't start their fight towards the 15-minute mark or close to that. And at that point, they had no choice. So they put in so much of damage. ভাই 19 তারিখে ফাইনাল না না 20 তারিখে ফাইনাল 19 তারিখে পয়েন্ট রাশ আজকে যদি আরএসকে কোয়ালিফাই করে তাহলে কালকে আরএসকে এর খেলা দেখতে পারবো আবার ম্যাচ নাম্বার 2 স্টার্ট হবে গাইস এখন time baby and it was a phenomenal booyah from Indonesia courtesy of RRQ. But of course, seeing EMEA up at the top, seeing the Dragons breathe fire, that's RSK, yes, bro. Who are struggling to get into the top 12. But even if they do break into the top 12 right after this, the story would not be over just yet because down at the bottom 6, guys, second match start. At this point in time are from Group A and C who are in play. আজকে খেলতেছে নাকি হ্যাঁ ভাই আজকে আরএসকে আছে কত লাগবে তাহলে দেখতে পারবো ভাই এখনো 70 বা 60 65 এরকম লাগবে দেখো গাইস আরএসকে কয় নম্বরে সবার লাস্টের বাম দিকে more even average throughout until the end of the last 3 rounds of yesterday. কোয়ালিফাই করলে আমাদেরকে বলবেন ভাই অবশ্যই ব্রাদার অবশ্যই বলবো right down the middle once more towards the northeastern side and Virtus Pro at least this time gets to hit to আরএসকে দের ব্রাজিলার ড্রপ পয়েন্টে নামতেছে কিন্তু গাইস being Diamond one of their key players has to pop off the M590 perhaps not having the Tatsuya on their side with the brand new addition the updates on OB49 এই ম্যাচে হবে মামা অবশ্যই এই ম্যাচে হবে গাইস but everybody had to go through the exact same changes এই ম্যাচে হবে to adapt a tad bit better we see the very first circle coming on through আচ্ছা গাইস একটু গাইস looks like একটু ব্রাদার একটু ফাইট এনজয় করো ব্রাজিলাতে ফাইট দিতে পারে Vision system starting off hot up against Onyx the champions of Southeast Asia the moment you say that Onyx turns it around and gets a couple of bodies for themselves in fact almost wiping out the entire bloodline of PSC this game thankfully Vision system they do have a survivor Shix already ran away but that was as close as it could have gotten Onyx ended up losing 2 bodies as well but Zyro instantly gets a revive onto Prime and also you look at the radar Falcons day 1 when they did a split it was a 3-1 3-5 brigade 1 a lumber mill now today they drop all 4 and 5 brigade before splitting up to lumber mill they understood that RRQ they also share that island absolutely just kind of playing it safe just in case RRQ decides to go a little bit crazy perhaps drop slightly closer towards 5 brigade ভাই তোমার সাথে ম্যাচ খেলতে নিবা আমরা টিম কোড দিলে আইছেন ভাইয়া ভাই RRQ ভুইয়া নিরে দেখা যাক গাইস দেখা যাক আরএসকে কে গাইস দেখা যাক আরএসকে কি করতে পারে এই ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান মানে ওদের আগের ব্রেন খাটায় খেলতেছে আগে যেভাবে খেলতো ওইভাবে খেলতেছে good time to also talk about Kiba's history previously with Onyx RRQ was already in fact last year he attended EWC RRQ mal with that squad and they had a very underwhelming second match কখন শুরু হবে ভাই অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ভাই second match yesterday Onyx tried to mess up RRQ's momentum for Booyah and they ended up
it was RRQ. It was চলো ভাই বেশি লিডে নাই কিন্তু ভাই বেশি লিডে নাই উপরে টপ 12 এর ভিতরে ভাই বেশি লিডে নাই could be courtesy of BRU. টপ 12 এর ভিতরে বেশি লিডে নাই Will run into Movie Star R7. Yep. Now Buriram trying their best to get away here. মানে ভাই একটা ভরসা আছে ভাই বেশি লিডে নাই Is the first player to be found. This is not good for এই যে অনেকের একটা প্লেয়ার আমার এইসব আমার প্লেয়ার জয়না মোসির সামনে একটা প্লেয়ার আছে মোসিরে ডাউন করে দিয়েছে অলরেডি এখানে R7 থেকে এই R7 এর লাস্ট প্লেয়ার R7 এর লাস্ট প্লেয়ার Before anything else, but backup of BRU was just too fast. So R7 ends up getting nothing. Thankfully, he's able to. By Vartus Pro the pin giving there by haunted मेरा मारते. Keep the run. Guys, RHK fight koko. Not enough time for Onyx to move away, but that also might just funnel them straight into Virtus Pro. Great recovery from both Movistar R7 as well as Buriram. Games King going for the pickup instead of finishing off Moshi. And Buriram looking at that opportunity when RS Raj bhai bhala achi bhai tomar ki obostha that they don't have to be on the reset. Moshi gets to keep all of his loot and coins, so neither one of their progress disrupted all that too much. Of course, Movistar losing 2 players inside of Buriram wasn't all that too fun. And like you said, Onyx playing that recovery, but now Vartus Pro versus Pain Gaming, guys. Vartus Pro versus Pain Gaming, আর এই জায়গায় লোজ versus Ajiol হইতাছে। And he's holding his ground very well. দেখা যাক Pain Gaming টা পারে না Virtual Pro টা পারে। Discourage them, but his glue wall just now prevented Peter from getting a potential shot in. This could be a big. ভাই কি রোটেশনটা নিতেছে দেখো ভাই। They have the right idea. রোটেশনটা কি নিতেছে ভাই। He was not ready for that. The glue wall getting popped out. He has to isolate in the hands. রাস্টার সেরা ছিল ভাই একটা ডাউন হয়ে গেছে Virtual Pro somehow. And now VP forced into a bit of a defense mode. Glue wall melters all drop down. অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে মেবি Virtual Pro তে না 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 ডাউন বাইরে ভাই কি দৌড়াদৌড়ি করতেছে ভাই ভার্চুয়াল প্রোরা ডাউন ভাই ভার্চুয়াল প্রোরা সব শেষ পেন গেমিং এর হাতে ভাই স্যার RHK কিন্তু এখনো কোনো ফাইটে যায় নাই যাক এই ম্যাচ খেললে ভার্চুয়াল প্রোদের নিচে নামায় দিবে এই ম্যাচটা যদি ভালো মতন যায় 20 পয়েন্ট পাইলেই ওদের নিচে নামায় দিবে Onyx now gets a rematch against BRU right here at the Arsenal. But BRU, they do have someone positioned inside the compound. It's going to be Jonah, and Adam sees this. But what is Onyx going to do? Moshi on the flank, looking for Crime. AC80 in the hands of Crime. He just needs that double shot. Perfectly aimed at Moshi's head to instantly cripple the flanking capability of Buriram. And both teams playing this. RHK তে দুইটা প্লেয়ার শেষ ভাই R7 দের হাতে RHK তে দুইটা প্লেয়ার শেষ ভাই স্যার R7 রা ভালো খেলে ভাই ভাই বুরিরামের তিনটা শেষ Moshi only and life. And man has to run for his life. বুরিরামারা ভাই খারাপ খেলতেছে ভাই That is going to pay off big time, wiping the floor with BRU. And this is where I gotta দুইটা প্লেয়ার আছে state my allegiance. I agree with what one of the panelists said just now. I agree with Gideon. I think, you know, BRU, we all collectively have unanimously said that this is the only team that every single time they don't show ভাই ভলিউম আপ করেন ভাই করলাম তার কথা but I disagree. I think at this point it's fair to say that BRU teams are catching up to them, right? Yeah. I mean, for sure. I think Buriram, at this point of time, it's not that it's yes, the other teams are catching up, but also the meta has been. RHK last player নাকি ভাই ওই যে একদম না দুইটা প্লেয়ার দুইটা জুনের বাইরে পুরো রিভাইভ হয়ে গেছে প্লেটো রিভাইভ হয়ে গেছে ভাই এক লগে হাওড়ে চালু Tatsuya away. How much more will we torture this boy Wasan? I don't know. Brazil has won 2 years in a row. It's about time we get something back, right? They were the reason, I hope they were the reason Skylar got back into the meta, and now Holmes is buff. You know, Intel gatherers have Elcon versus RRQ, guys. Up against RRQ, Abe actually took a shot in the face. As we take a look at a bit of a highlight
some good engages earlier on, but we're gonna keep our attention on what matters more. Falcons are actually taking down members of RRQ. Yep, finding the first one, but RRQ has got decent enough distance between themselves as well as Falcon to hightail it out of here. Got to fight up against the blue. RHK রা এখন বর্তমানে এক হইতে পারলে circle isn't going to hurt that too much, so RRQ not really playing big risk gameplay here. Just needs to go for that long rotation round. Unfortunately, R7 might just bump into them, so we'll have to catch up with that action in a little bit. Aone on the bike, making a lot of noise, but thankfully nobody around them to find the Punisher with the snipes. Funny enough, there is a UAV hovering on top of them, and we saw a loot drop as well, an airdrop. They are going to be right smack in the middle of two teams, Dragon Esports, Vision Systems. Well, make that 3 teams because AGAL are around the corner. That is a big shot from the AWM Zyro, making his presence known. Pain Gaming in the far horizon, but I think Onyx are also in a very safe spot. If they go down southwards to get to the circle, they are going to eventually run into Pain Gaming. Pain Gaming রা কিন্তু আজকে ভালো গিল করতেছে মানে ওরা হলো সব উপরে উঠে গেছে অলরেডি Consistency out of Brazil has been phenomenal thus far. ওরা কোয়ালিফাই গাইস ওরা অলরেডি কোয়ালিফাই Top performers, 1 booyah in the bag. And they don't look like they're about to slow down. 87 points in total in their pockets. And they have got literally 5 more games to pick up points. And they don't look like one of those stragglers, right? Game after game, you see them hitting those high numbers on eliminations, whether or not they find that final circle. It's been the Philmatic this game for RRQ. 4 revives and counting. So RRQ, they even though have the full squad still in the game, they have been getting picked off left, right, and center. So Pain Gaming makes that rotation. Onyx most likely will end up dodging them and having elevation once they get to where Pain Gaming are. There is a choice that Pain Gaming could make, right? Take the zip line down to the next location, close to a vending machine, but far away enough from the rest of the teams. This next circle is going to be crucial. Teams all spread out on the map. It's been moving west side thus far. Usually the game does throw us off a tad bit, but a high potential of moving just towards the outskirts of Brasilia here. Pain Gaming has to deal with Onyx, whether they like it or not. They're just on the outskirts of Brasilia. The circle finds AGAL as well as Dragon. Vision system in there as well, but I don't know what kind of miracle they can pull off here. They just don't have enough points in the back. They could play spoilers, right? Like what Alpha 34 did yesterday. The early encounter between RRQ and Lost. মনে করো খালি একটা কথাই বলি ভাই টপ 12 পর্যন্ত যারা আছে ভাই তাদের পয়েন্টে বেশি ডিফারেন্স নাই RRQ at this stage of the game. Okay, they got the full revive, but at this point we are যদি RHK ভাই পুরো উইপ আউট না হয় প্রথম দিকে ভাই তাহলে ইজিলি না ready for this. He realized that 3 people shot him. Falcon রাবার পিটাইতেছে দেখো সেকেন্ড ম্যাচ থেকে Yeah, poor boy just got revived, had the P90 in Falcon hand. comeback refused to use it, could have used it, but now Red Hawks. Rose versus এই তো Rose versus Red Hawks, but এখানে ফাইটটা হওয়ার কথা ছিল না ওদের কাছে লুটিং Riptide Rhythm breaks down absolutely nothing has lost, pulls the by flicker on fire down towards the lower ground. Flicker on fire Pulling a very quick trick here. Guys, they fake a lower ground Rose rotation, versus but they stay RHK. towards the top. Lost not falling for that. Jig is up though. Kaone sees Flicker on fire. Flicker wants to do. So starts it up with Luo Melter. Take out that cover to force Flicker deeper into the battle. They want Red Hawks to fight on this, not dirty from long range. And that's where Lost tribes the most. Rigby, Raja mentioned multiple times, top 3 Russia of Brazil. If they can funnel Red Hawks into the gun barrels of Rigby, it's going to be beneficial for Lost. guys ডর করতেছে আমার guys কিন্তু তো ওরা ডর করে আমার খেলে ওরা ডর করে আমার ভাই আরএসকে থেকে দুটো অলরেডি একটা অলরেডি খাই দিছে একবারে ভাই কোটি না কোটি ডাউন মানে 3v3 ব্লেড শেষ নিজাত শেষ ফ্লিকার What the heck, brother? What the heck?
In the meantime, even off screens, we Brother, see মাত্র Dude just 2 got point. occupied vision system lost. Did have to pay a bit of Bro, price for that. bro. One member being eliminated. नहीं होना चाहिए, bro. Small price to pay. Peter getting literally ran down and charged right through. Bro. Fire now tries to redeem it. What the heck, Taking man, attack bhai? behind limits, finding Della as movie star R7 takes the wrap of Falcon. Yeah, without Della, question is how can they नहीं win this game होना of survival चाहिए, games? Back bro. it away, the fourth player down, and Hack has ভাই no এখানে choice, and তো a double ভাই kill by R7 Limit. রাও শেষ Put R7 them এর in ফুল the স্কোয়াড bag শেষ on fire with the ফ্যালকন support অন game ফায়ার as এখন ভাই well. ফ্যালকন সাক্ষী অলরেডি AGAL হয়ে making their approach here. বাট RHK ভাই Falcons ছি need to play the scaffold. Do they play the circle or do they go hunting for the ভাই best AGAL? 4HK Either way, কত পয়েন্ট পাইলো ভাই 2 পয়েন্ট waiting মাত্র them এনেছে inside the next circle. And Falcons with that wipeout মাত্র freeze 2 up পয়েন্ট their rotational path. And now they're gonna kind of fast track that. Instantly punish. Andres is the one that spoils the party. And Abai, ফ্যালকনে দুইটা প্লেয়ার আর my কিউয়ের little একটা boys, do প্লেয়ার আছে not make a move. Because Vision System are making their presence known. Falcons distracted. Andrex once more with a second Falcon last collection. player. Deal steals that away. But Kororo too late to Rose, realize that they made a Rose great squadটা mistake. ভালো Abai খেলতেছে just needs to wait. I said Vision মানে System is a একটার পর miracle. একটা You said স্কোয়াড Vision ভালো System এই জায়গায় ভাই is একের পর একটা spoilers. ভালো They are doing both. 7 eliminations strong. Vision System needs to avoid that circle though. Rose Flying দুইটা straight player into আছে, the Dragons eSports. We need to catch up with Dragons in a little bit because they are getting a tad bit too comfortable here. Loss on the other hand. They don't have the numbers, and RRQ surprisingly out in 8. Oh, that was pretty funny. Kororo মানে ভালো ভালো স্কোয়াডের প্লেয়ারই নাই 360 and কেবল saw him and just blew him up. Another fire Vision System now against Lost. Ring ভাই actually এরাও যদি went কামব্যাক down. পারে না একদম 18 This is not কি আছে panning ভাই out the way এরাও that কোয়ালিফাই Lost করতে পারে elimination. The blue wall goes down. Vision System. লুজদের খায় দিতে But not too late. Lost is out. লুজদের খায় দিতে I don't know if it is not too late, Comeback but it looks করতে like they are wrecking some of the opportunities for the big squads here. GRG Dragons now versus looking for Vision GSC. System. And they had the vision to strike early, but the solid blue wall GSC versus GRG. in the container. They back away. Vision System though, tossing in those grenades is going to be crucial at this point. Dragons won't pull up their own blue wall to avoid the damage. This is going to be a heck of a confrontation. I don't think we've seen these two teams duke it out 4v4 until this point. Now, obviously, Vision System have more eliminations, and for Dragons, they need to start catching up. A bit of chip damage being dealt down. বাজে খেলে আরএসকে ভাই একটা ম্যাচ আছে গাইস ওয়েট For Dragon Esports, ওয়েট করো গাইস ওয়েট melt করো in an instant. The bombardment commences. Shix once more gets a good snipe, and Dragon Esports trapped in their own building as Vision System. ভাই বিএসসিএমএস এ কি খেলতেছে ভাই Points on the docket, 13 for VSC. মানে সবার লাস্টের টিমে এখন আরএসকে এর উপরে যাইবো গাইস দেখো গাইস সবার লাস্টের টিমে এখন আরএসকে এর উপরে যায় কেন বিয়ানিতে হলে যাইবো গাইস নালে একদম কাছাকাছি এসে পড়বো নালে অনেক লিডে ছিল ভাই দেখো ভাই পুরো বাজেট সিচুয়েশন না বিএসসি অলরেডি শেষ বিএসসি শেষ দুইটা Absolutely deadly, and they want more. Flirting with the blue. এজিএল ওরা পয়েন্ট বাড়ায় লাইবো ভাই অলরেডি পয়েন্ট বাড়ায় লাইবো There's no running. AGAL puts an end to it and pulls a booyah in the bag. এজিএল অলরেডি পয়েন্ট বাড়ায় লাইবো Sooner or later, this was also a team that have gone through trials and tribulation on the international stage. সব মিলিয়ে আরএসকে এর পয়েন্ট মেবি 45 At the height of his career, finishing, I believe, top 4 in FMWS 2022 in Bangkok, Thailand, and ever since then, he has not been able to return to that prime form, whether it's an individual struggle or a team synergy problem. Bro. Right now is his best chance, and with this booyah, they are Bro, going to RHK. remind everyone that they have been contenders all along. মোডা কোন টিমে I mean, what a great play from the teams that desperately needed the points, right? 3 out of 4 teams in that final circle are currently sitting in the USC or Vision USC. System with Easy booyah a match stand-up performance. Unbelievable stuff. We have never seen them in that mode. I guess desperation sometimes brings the best out of you. পয়েন্ট হিসাব Not only করতেছে that, when we finished match number 1, I believe the coach of Vision System, they gathered everyone around and gave them a pep talk. Maybe দোয়া রইল that was the বাংলাদেশের boost জন্য that অবশ্যই Vision ভাই System দোয়া needed ভালোবাসা to অবশ্যই get থাকবে close to the top 3. A booyah would have been great, but কিন্তু আফসোস this থেকে গেল second ভাই place finish is good enough for now. Absolutely. হতাশ আছি ভাই হতাশ এখন সবাই ভাই Well, Aski and I will be সবাই right back হতাশ with you.
Wow, what amazing matches we have watched so far, and for sure, today is a day for us to never forget. The last day of the knockout stage. And of course, we have to take a word with the first Buya, the first team that got a Buya here today, which was RRQ from Indonesia. And I have here with me guys, next match গুলো দেখি ভাই an introduction because you all আমার know him. আজকে একটা ভুইয়া দেখার So শখ the first match was incredible for you guys. You got a Buya and you all wiped two big teams, Los and Buriram, who are also leading the standings, in the top of the standings. And I would like to know, how are you guys feeling right now? Oke, tentunya di sini kalian berhasil mendapatkan buyah di map pertama dan juga kalian berhasil nge-wipe dua tim yang teratas nih Pak di saat ini gitu. Dari Loops dan juga Buriram. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. I'm just happy. You gotta say more about it, please. Senang. Yeah, I think I'm just happy. I don't know how to express it better. আর চান্স আছে আরো 4টা ম্যাচ আছে আরো 4টা Okay, so ম্যাচ আছে আরো দেখা যাক সামনে কি হয় the final day for knockout stage. What was RHK এর একটা ভুইয়া ভাই strategy অনেক for কষ্ট the লাগলো teams? ভাই What আসলে was your mindset going before start the day? What do you guys have? What talk do you guys have back home to start the day? Oke, tentunya di sini juga merupakan hari terakhir dari knockout stage. Kita pengen tahu gimana apa sih rencana atau strategi kalian di hari ini dan juga apa sih yang kalian bicarakan tentunya sebelum bermain di hari ini. Dari poin kemarin kita ya saling menguatkan aja. Terus hari ini mungkin kita cari poin. I think what we learned from yesterday is that we just need to communicate better. RHK কি পরের রাউন্ড খেলতে পারবে ভাই 4টা ম্যাচ দেখা যাক ভাই আর 4টা ম্যাচ ভাই We just want to get as much মল্ল কাদের সাথে ভাই লোজ That's probably really good. For us to finish the interview, we would like Los to de just Rate have Morse. one more question. Is there any specific team that you would not like to advance for the next stage for the grand finals? Apakah ada tim yang kalian nggak pingin untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya? Fluxo. Okay, well said. We have heard enough from Abai. Thanks so much for the interview. We wish you all the best of luck for the next matches. And we will see if you guys can make to the finals. And that's all. Right now, we are going to go for a quick break, but don't wait up because we are going to have way more action right here in the Esports World Cup with the Free Fire. RHK একটা ভুইয়া দেখতেছি অবশ্যই ভাই ভাই ভেন্ডিং মেশিন আছে নাকি রিভাই পয়েন্ট নাই ভাই আছে ভেন্ডিং মেশিন সহ সবকিছু আছে মানে এটা নরমাল গেমের মতনই হইতেছে এখন বর্তমানে এজিএল ভুইয়া সিকিউর দেখা যাচ্ছে সাইফার হইলো এমবিপি Hello everyone, it's Yunsu. Welcome to the Boulevard, and I'm right here at a haunted Right, house. color We have a storyline জায়গা here, তো the কত Zila সাদা story, which is for this house, and I'm going to তো explore চলে the যেতে opening খেলতে for you ভাই guys আমি গেলে here. তো ভাই পুরো চ্যাম্পিয়ন না এত বড় দিয়ে The দিতে মানে atmosphere is very Garena scary. প্রথম দিনই You যায় আমরা see দেখি pictures here. What is those sounds? Okay, pictures, dark pictures. Very scary. I don't know what is awaiting I'm gonna কি দেখানোর চেষ্টা করতেছি there, but I feel so scared and just why those pictures look so scary. Oh, that is a dead ভাই চোখ দিয়ে body. পানি চলে আসতেছে ভাই দাঁড়াও গাইস আরো দেখা যাক কি হয় Cô tôi là nạn nhân. Hello? Anybody here? Hello? Hi? কিরে Okay. I don't এমন know করে if গে I'm back or not, but তোমরা তাই ভাবতেছিলাম ভাই for you guys. Then okay. ভাই বেনিং হ্যাঁ রিভাইভ দেবে ভাই কখন ম্যাচ শুরু হবে এখনই হবে এখনই শুরু হয়ে যাবে ওই যে বুড়িরামে ওয়াসানা Others run the chaos. What a phenomenal ওয়াসানার খেলা দেখাই পুরা straight out the circle. They get a tag on that circle first, and now put it on fires on to Abe. This is Wasana. สำหรับตัวผมนะบทพิสูจ This น์บท is ท้าทายก็ Wasana น่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มเข้ามาแข่งใหม่มากกว่าครับ ভাই পিসি দিয়ে খেললে আমরা ডিজি হয়তো চ্যাম্পিয়ন হইতাম তাই না ভাই পিসি তো থাইল্যান্ডের একটা বেস্ট স্কোয়াড আছে ভাই এটা বলে লাভ নাই ভাই আমরা টুর্নামেন্ট খেলছি ভাই ওদের সাথে মানে থাইল্যান্ডের স্কোয়াডের সাথে খেলছি থাইল্যান্ড ব্রাজিল সব স্কোয়াডই ছিল อะไรประมาณนี้แต่ก็
พัฒนาตัวเองมาถึงจนจุดนี้ได้ কিন্তু আমরা Buriram, he's আমাদের part পয়েন্ট ভালো ছিল tactician, part stormbringer, trusted by Gehai, Moshi, Yoena.เป็นผู้เล่นที่แบบแข่งไปนานๆเลยครับสอนแบบว่าตั้งแต่ตอนเข้ามา ভাই แรกนะครั এটা কি ทุก পোস্ট คน না เป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้ว มีประสบการณ์ Post มีอะไรแบบผมเข้ามาทีมนี้ Post ครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไร อะไรกัน เป็นแชมป์หรืออะไรเลยครับ Post แต่พอเข้ามาในทีมนี้ก็พี่เขาได้สอนหลาย Post ๆหลายๆอย่างให้ Post แบบ ได้นะ ให้ผม ভাই เป็นผมทุกวันนี้ You gotta really give it to this team. Buriram United just going আঙ্গুল করা একটু বেগাইতে পারলে ভাই পোস্ট Rusher with a plan, a warrior who thinks. This is Wasana. রাবি ভাই ভালো আছি গাইস দেখা যাক কি হয় এখন বুইরাম বুইয়া নিছিল ก็พวกผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับพวกผมหวังแชมป์มันอยู่แล้วครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เอาแชมป์มาฝากทุกคนให้ได้ ফ্যালকন একটা বাজে টিম হলো মিয়া চলে রাখছিคือมันวัดกันในหน้าเกมอย่างเดียวเลยว่าแบบว่าใครจะแบบเหนือกว่าก็คือแบบจนได้มาแข่งถึงทุกวันนี้ครับ কয় নাম্বার আছে ভাই 17 তে আছে ভাই 17 ওদের রিঅ্যাকশন গাইস এই দিয়ালে เขียวอยู่ไอ้ปลาระเบิดอยู่มากูไปชิด100เฮ้ยโดนระเบิดชี้มาเล่นกับกูหน่อยมาเฮ้ยหน้าผมพี่ฟ้า100ชี้100ดาวชี้เลยดาวเอ้ยกูหน่อยตัวกูหน่อยভাই কি গায় กูปัญญาพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ฟรีนะดาวตัวเดียวแชมป์ไม่เหี้ย70ตายมาเลยเหี้ยแต่ว่าพี่ฟ้าทีเดียว ভাই সাব রিঅ্যাকশন আর আজকের পিছনে লেগে থাকে ফ্যালকন হ্যাঁ ভাই Second booyah of the day, and things are really starting to heat up. ভাই RHK বয় হাত পা কাঁপে মেবি মুলদল কয়টা 18টা মুলদল 18টা of that threshold of top 12, and they know they need those points. So all of a sudden, we're getting a very interesting match day where it's not a battle between the Titans at the top. It's a battle of all of the Davids at the bottom. And this is one thing that we keep saying, and I think I mentioned it from the start of our competition, that treat your every day as if it is the last day, as if you are being eliminated. And I guess that's what's happening right now. Like high risk, high reward, and this is ভাই one উইনিং thing মেশিন that আছে Joseph নাকি Bottom রিভাই 6 are doing পয়েন্ট right নাই now. ভাই And সব if it কিছুই can আছে ভাই progress, বললাম তো then ভাইয়া I guess they কথা could কি accept শুনো না already নাকি the আমার বললাম fact তো that সব কিছুই they আছে might এখানে be eliminated. Well, we also can still keep 12 শুরু ভাই শুরু হয় না কেন যে এখনই হবে ভাই একটু পরে হবে 1 সেকেন্ড তোমরা দেখতে থাকো 1 মিনিট add it's that Burira it's not really doing that good. I think they are not kind of prepared about like early fights, you know. They know how to do rotations and this type of things, but I feel that they weren't prepared at all to meet Onyx at that point. Yeah, I mean, we really haven't seen Buriram, aside from that first booyah that they got yesterday, they haven't really been a major player in the competition. But again, I mean, we spoke about this, right? It almost feels like Buriram, they're just slowly trying to peel off that target from their back. They're saying, okay, this target belongs to someone else. We are not a threat to anybody. We are harmless. Please leave us alone when we get to the final stage. দেখো গাইস RSK শুধুমাত্র এখানে 3 পয়েন্ট আনতে Neptune, I mean, you have the numbers in front of তাহলে রিভাইভ দেয় না কেন ভাই রিভাইভ দেয় তো ভাই at any risk of falling out of রিভাইভ থেকে শুরু করে they সবই are দেয় safe and they have potential to be able to তুহিন pick that খান number. ভাইয়া So I জি think ভাইয়া it's just a play not to be নেট খারাপ বৃষ্টি in the হইতাছে তাই নেট spotlight খারাপ ভাই আমারও তো of- বৃষ্টি of, হইতাছে like, এখানে other players and the teams that will be going into Point Run Guys, and cheer up Grand করে Finals. দেখো, But I guys, also cheer want to up put a করে। spotlight in some of the teams like AGAL as well as Vision System. They were at the bottom of our leaderboard and they were top as well as the second place in that game. But we also see Dragon Esports survivability at its finest. This is one thing that we want to Hello, see from yeah, the bro, Ghosts and Indian doll Underdogs. na, Indian And I doll guess na. they're working in for the placements before they go for elimination because it was slow in terms of elimination, but they managed to survive a little bit longer. I'm so glad you brought up Dragons because they have actually been quite consistent today. Although we've only played 2 games, they were the
third last team to be eliminated in our first এই যে RHK ভার্সেস যখন হইলো ভাই Dragons. I mean, it seems if they keep this up, they have a very good chance ভাই of জুন making it to পোশাক the next রাখতে পারে না ভাই এটা র‍্যাঙ্ক না ভাই sort of ইজ্জত খেলাই ভাই তোমরা ভাই the fact পুরা that all the points now are going to the team towards the bottom of the bracket, this actually destabilizes the bottom ভাই section of the top ব্রাজিল because the ইজি points are not going to the top. ইতালি থেকে খেলা দেখতেছি কথা কয়টায় খেলা হবে ঠাক ম্যাচ এই যে একটু পরে শুরু হয়ে যাবে ভাই একটু পরে To the very top. Because that means the points বেশিক্ষণ are not লাগবে going না towards the bottom teams, but that is not happening. It's the opposite. ভাই ওরা মনে নার্ভাস হ্যাঁ ভাই Now all of a sudden, কিন্তু the বাকি teams at the টিমগুলো bottom তো are নার্ভাস getting থাকতে পারে scared. তাই না ভাই So হাঁটাহাঁটি লড়াই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু RHK রা টিকতেই পারে না potentially going to get knocked out of that top 12. Do you now suddenly have to be the ones to make the proactive plays because you can't afford to play passive anymore? Well, it depends on your play style, but most of the teams they just have to lay low, go for survivability first. They go for the placement first, and then along the way, they can get to the division, and that's where they stack up. যেখানে ব্লেড এত এত কিল করতে আমাদের লবিতে ওইখানে যে এত ব্লেড কিলই হইতেছে না এই জায়গায় RHK এর মানে একদম যে নিচে ছিল ভাই তারও লিড দিয়ে দিছে গাইস এই জিওল আর আলফা তো অলরেডি নেই ড্রাগন আর এই যে উপরে উঠলে ভাই হটশট ডিসকোয়ালিফাই ভাই হটশট অলরেডি ডিসকোয়ালিফাই We're still quite early Hot in shot the day. Now, disqualified. of course, we are still seeing a lot of teams from Group B very high up on that leaderboard. But as we continue He to was play top and more one points are qualified, distributed for memory between of Groups A qualified, and low C, qualify we হবে will start ওদের to আর see a চারটা more ম্যাচ বাকি finalized আছে list টিম of ফ্যালকন our top কোয়ালিফাই 12. হবে ওদের চারটা Now, ম্যাচ বাকি Neptune, আছে I টিম know you're a man of ভিটালিটি numbers. I love to 125 ask you this পয়েন্ট kind of stuff, okay? ওরা Who কোয়ালিফাই is প্রুফ looking তো safe কোয়ালিফাই here? We হবে said yesterday দেখো that there পেন was a গেমিং safe রাও ম্যাচ threshold, আছে which was, I সেটা think, কোয়ালিফাই হয়ে যাবে 130 points, wasn't it? কোয়ালিফাই So মুভি just স্টার looking at the কোয়ালিফাই leaderboard now. এগুলা Who কোয়ালিফাই do you feel ডিরেক্ট কোয়ালিফাই is হবে looking pretty safe? Like, where do you think is the safe cross line? এই সাইডে 9টা টিমই I কোয়ালিফাই guess হবে at this point, for the moment, it is Pain Gaming spot because currently, like they are 100 points already, and I don't think they will be short of the 30 by the remaining 4 matches. So there's still a এক lot নাম্বার more কোন they দেশ can do. ওইটা So ইন্দোনেশিয়া hopefully they will be এক able নাম্বার to উঠা chase যে that ওই up. যে ইয়া রোজের Alright, we স্কোয়াডটা are উঠাছে getting ready বড় for our next matchup, folks. But before that, though, we do Thailand have নাকি our ব্রাজিল SMB head-to-head with Gideon. Let's head on over to the main stage. What's up, Gideon? Hello everyone and welcome to the SNB head-to-head here at the Free Fire EWC World Cup Arena. And this is exciting because with us right now, we have the Falcons fans loud and proud over on that side. We have the teams rallying for each other, but we have to do our jobs. Right now, I am glazing DRG. They're doing incredible. It is halfway or almost halfway through day number 1 right now, and they are just ruining so many hopes and dreams of so many teams. You say ruining the hopes and dreams if we're talking কয় about কি a কি team কয় who ওরা came all the way to Riyadh. Can we give it up for some of the Red Hawk fans? Give it up for them. They flew রেড all হক্স the ফ্যান way এই যে in. বাঙালি Show বাঙালি some ভাই support wherever Bangali. you're from. If you're from Bangladesh, give them your energy today because this is the most important round. They're going to be looking to get as many points as possible, and based on what we've seen, slow start. but they বাঙালি can রাও do আর it বেশি even better. এই And জায়গায় with these fans in the arena, they can only do the best. Let's throw it off to our casters. It's map number 3. We're going to catch you right after this. নাম্বার 3 ম্যাচ Map numero 3. It's time to head into map number 3. Here we go. Dragons Team Esports, Falcon. Red Hawks fans flew into Riyadh just to watch them play. But this could be the breaking point, especially for the Red Hawks. But just now we saw a scary side, AJ. We saw that hotshot is already down in the spot. Dragon Esports, they have a hell of a good chance of making it if their run continues in this manner. I honestly thought you were going to say Tash Money, but okay. Vartus Pro I know exactly where you're coming from. This is Kalari, danger zone Kalari, for Randy. sure. And obviously, we have to say goodbye to one squad, Alpha 34. We already knew that they stood no chance, but hot shots getting pushed down lower and lower. Pakistan can't do Kalari anything start about হয়ে it যাবে as এখনই well. guys Out of Group B, not a single booyah on their side. 87 points. The bar to exceed is pretty low. But the question still remains, can the teams actually oust Fluxo from their number 6 spot with 106 points in hand? They look pretty solid up there.
Yeah, they do. I think right now, if you are looking at just the standings alone, right? I feel like Dragon Esports, they should be very, very proud of what they achieved. I think the fans from Bangladesh should be very proud of this. আজকে কত পয়েন্ট হলে সামনে খেলতে পারবে Appearance. এইটা সঠিক জানি না ভাই, কারণ এরকম কোনো নিউজ পাই নাই। I would not be able to handle the nerves, but here they are, 2 positions away gaming da na muda to karo make it muda into bhai, top muda. 12, and all they gotta do from that point onwards is to maintain it. Yeah, I mean, Red Hawks obviously need to hustle quite a little bit before they can stand a good chance to sneak into the top 12. And we do have 4 more games on standby here. There's a lot that could happen. We just saw a miracle in front of us. Vision System out of Red Hawks, nowhere guys. pulling off a massive game. And that's exactly what Red Hawks need to aim for. The safe plays are not going to cut it anymore. They are on the chopping block. If they don't go crazy, if they don't get aggressive looking for these important points, they are not going to stand a chance. Playing safe and just sneaking into the final circle is not going to cut it as a strategy for Red Hawks anymore. That could have been a strategy from the very start of the competition, but too many of those opportunities have been let go already. And they're not the only ones in trouble. Virtus Pro, did you ever imagine a day that we would see them at the bottom 6? Definitely not. I think for this pro, they really need to buck up, right? They না got 4 তুমি more গেলে rounds. ভালো They're still খেলতে ভাই, obviously আমি really গেলে strong. অজ্ঞান They হয়ে পড়ে cannot থাকতাম make ভাই, any জায়গায় আমার mistakes দেখাইতো going খালি। forwards. But before we jump into Kalahari for map number 3, we actually talked to Pain Gaming, so let's listen to what they have to say. Hi everyone, it's Yunsu Pain and welcome Gaming to my interview. interview with the Pain Gaming. So into our first questions, how do you guys feel after have taken a rest from the game and today coming with the group A and Group C with very top performance teams? Then how do you feel right now? Como vocês se sentem depois de ter esse dia de folga e agora Vai, jogar tome que novamente Muslim, como o próximo grupo? É bem tranquilo, porque a gente já jogou o primeiro dia já. A gente já tem uma noção do que fazer no terceiro dia, porque é muito bom jogar o último dia para sempre ter uma vantagem de pontos. He said that they are confident and they are okay with that and playing the third হুসাইন আহমেদ ইন্ডিয়ান কেন আসেনি? আমি ইন্ডিয়ান মেবি নাই, ইন্ডিয়ান মেবি ব্যান, আই থিংক এটাই হতে Good, পারে, that is নাহলে a তো great আসতো। spirit that I love to hear. So what about loss? How do they feel about losses? Yesterday loss was very high. Ela perguntou como vocês se sentem আবে agora com কামনিও I think right now, né, que foi muito bem ontem e tudo mais, como tá pra vocês esse sentimento? Bom, é sempre muito bom de ইসমাইল খান ভাই তুমি কি হাত মারো? না ভাই তোমার ফোনে ভিডিও দেয় না অনেকদিন ধরে, এর কারণে ভাই মারা হয় না। ser o melhor time da competição. যেহেতু হিন্দি সে ততদিন মারলাম, Disputa saudável com eles, né? Tentar passar eles hoje. এখন দেয় না দেখে মারা হয় He না। said চলো that ভাই, for us নেক্সট with the ম্যাচ Brazilian কখন? team এই তো going এখনই well, শুরু we are হয়ে so যাবে। happy for them, but we want to be the best team on Brazil and win the championship. So they are happy for them, but we'll beat them today. I understand. So last questions to end our story I here. understand. What are you guys expecting the most for today games? O que vocês esperam de hoje, dos jogos de hoje e tudo mais? A gente espera um jogo mais agressivo, um jogo também que নাই মেই তো ভাই ভালো আছি, তোমার কি অবস্থা ভাই? as equipes para final. E é isso. É um jogo mais agressivo que ভাই a gente রেড হক্স precisa নিয়ে কিছু buscar বলতেছে না mais ভাই, aqueles 30 pontos, então যদি um jogo বুঝিয়ে mais দিত তাহলে calmo বলতে para nossa পারতো। equipe e algumas equipes precisam pontuar, principalmente a equipe da Ásia. And our coach says that we need to be more aggressive today, and we need to make at least 30 points. So we are looking for this aggressive game today. ভাই এখানে কি আমেরিকার দল না ইউরোপের দল আর কি না, আমেরিকান নাই। We are here to beat them. All right, I think it's enough for today. And of course, today's game is going to be the last day of a knockout stage. So everything is going to be very intense because we only have 12 slots to go into the finals. ড্যাড ভাই সব কথা সব জায়গায় বলতে নাই, আর কিছু কিছু পোলাপানে রিপ্লাই দিতে হয় ভাই, Team here I have বুঝো নাই, নাহলে তো Good এটা luck to ঠিকই you বল। guys all today. Fighting! ব্রো ইন দা গেম স্টার্ট, এই তো এখনই হবে ব্রো, Gaming ready to এখনই। deliver the worst to their opponents to keep their spot here in the top 12. At this point of time, we've got 101 points in the bag. That should be good enough, but I'm very sure they want. আমারটাও তো দেন, বাংলাদেশ টপ 1 খেলতাম না কেন ভাই, কোয়ালিফিকেশন নাই, খেলবে কি করে? I want them to get 30 points. Yeah. I mean the shit, okay, I can't even start guys. And fun fact, Pain Gaming actually Ama! the
community tournament after the FFWS Brazil in the earlier season. They actually took out teams like Los and Fluxo. So there is a storyline right now that we are getting closer to its conclusion, where there's a universe. We make it to Point Rush. If Fluxo doesn't make it, it means that the other two teams that have bested them and put them second will be there. Pain and loss. Can you believe it? I most definitely can believe it. Anything is possible here on the world stage. Anything is possible at the ESPORTS World Cup. And here you go. The teams in danger, 6 of them. Red Hawks, one of them. They need a miracle for sure. Vision System just showed us what sort of a miracle they are capable of. And team in details দেখাইতেছে ভাই brother on the final we played very early gunshots here. Not so sure exactly who's aiming for their heads, but they should be pretty safe. I believe we saw a player from the side of RRQ. ম্যাচ করে গেছে আর আজকে 3টা ভাই 3টা এইটা সহজ এটা আছে two compounds at the same time. Yeah, it was Abai. He fired a couple of shots and he's like, okay, I'm gonna go back to where my team likes the most, which is Refinery, and that has always been the headquarters of RRQ. Goes actually out in the open, finds an airdrop. Bit of a lady luck to say, fortune smiles upon the bold. Pain Gaming so far have really been tearing it up. Well, this next circle should give us a rough idea as to how the movements of the squads will go. Circle 1 still pretty balanced in the middle, just moving down south side a tad bit more. Guys, RHK versus Team Onyx হবে এখনই ভাই accurate from a lot of these squads, but Red Hawks get RHK versus Team Onyx ভাই ফ্লিকার রে দাও ভাই ফ্লিকার একা একা কোন মাথায় প্লেট ডাউন ভাই needs a miracle in terms of points, and Nejad could not get away. Climb dropping down like guys গেছে guys আবার দুইটা গেছে ভাই I felt like ভাই আমার মনে হয় না ভাই পারবে ভাই I guess command post is an Onyx place to be at. They বলে দিলাম ভাই আমার মনে হয় না পারবে ভাই Onyx are going to chase down as much আবার রিকভার গাইস দেখা যাক will be the first point of contact. Ducks away to the sub. There is a chance for them to lead Onyx into Pain Gaming, but if you are Red Hawks, you cannot be in a position where you are. ভাই যেভাবে ডাউন ফেল খাইতেছে যেভাবে পলাইতেছে ভাই এইভাবে কোনো দিনও পসিবল matter of time before Noki blasts through that, and Kutush will just have to fight for his life. Doesn't have the health bar to do so. 3 points for Onyx. I had the right gun, just did not have the right timing there. That plasma gun had enough bullets in the mag to continue spraying on for days. It just didn't help the fact that the assault rifles are now doing more damage to those glue walls. Glue wall melters are very useful, but the assault rifles will bring them down in no time as well. Zyro actually making a rotation down. ভাই রিকভার হইছে আবার কিন্তু সাইডে আছে আবার অন্য স্কোয়াড So that's gonna be some information given over to the team. Instant revive for Onyx. Nothing much was lost in the process. Zyro opts to drop back to command post, even using the Dinoculus. As we turn our attention to Mammoth, that's where Red Hawks escape to. They will be near Pain Gaming as Movie Star R7 takes on Falcons. Great recovery here for Red Hawks. The double revival still keep them in play. R7, no Riptide Rhythm's gonna block him. R7 আর Falcon আজকে লাগছে ভাই Doesn't take any damage whatsoever. R7 versus Falcon হইতেছে আবার The rest of his Z members as Della is found. 3 damage The aggression on fire though. Misses by a single second. Circles around, finds another window, calls for backup in Gororo as well. It beyond play, but it's not enough. On fire though, keep the squad in play. R7 the last player. M590, and the pickup is not too troublesome at all. Falcons making quick work of Falcon আর পিস ধরছে মেবি পারবে না try, he really did. Joker was able to run away to confinement. There is maybe পারবে না there. They should have the coins to get এই যে AGL versus close হইতেছে ভাই not doing that well. Cypher and Barrows removed. আর একটা ভালো খেলতেছিল এখন আবার মরা ঠান্ডা হইছে A bit of a ricochet, Dew able to jump away. Can't পলাই গেছে অলরেডি একটা the skies. Dew is going to land, but General and পারবে না ভাই বেশি দূর যেতে পারবে না go for a swim. That first one is going to miss. Shooting fish in the barrel. Dew mixed it to dry land, but Lost continues to মনে হয় না পারবে ভাই blue wall, and Dew sends the response. He's got the M82B. সিঙ্গেল প্লেয়ার ভাই স্যার এক গুলি
One more shot required, and Dew missing the final opportunity. Bye. They stepping on out. Dew taking Bye, on two bye. players at the same time. আশাবাদ বাংলা দিয়া কাম হই না ভাই প্যারা নাই আশা রাখো ভাই আশা ছাইরো না ভাই হাল ছাড়লে হইব না So the rest of them could get away. যদিও মনে করো লাস্টের দিকে যা তিনটা ম্যাচে ভুইয়াই না পড়ে ভাই কোনো ভাবে বুঝো তাহলে to keep himself in the running. ওরা কঠিন একটা কামবে চান্স আছে চান্স মানে আশা হারায় না position. Sure, the revives come true, but they've lost big weaponry. Vision system, the second place finisher in the previous round, now finds themselves head-to-head with Dragons ESPORTS. The two teams getting attached mentioned earlier on in the head-to-head. Dragons not too far away from the top 12, but once again the teams that they're going up against here in the bottom 6 are mostly from groups A and C who are in play today. Alpha 34, the one squad that can't do much about the shots as well. So 2 spots guaranteed. In order to make more, they need to push Fluxo out of the leaderboard here as well, and that is most definitely going to take a massive amount of points. Vision system, I wonder if this miracle play can continue for them though. It's looking more and more possible for sure. Yeah. But the consequences of that would be pushing up Fluxo means that Hotshot is guaranteed to not qualify. Oh yeah. Because they are the next on the list, they're next on the chopping block. I think it's pretty much guaranteed already. Hotshots are not লস কিন্তু এখন ভাই অলরেডি উপরে আছে ভাই মানে লস ওদের পয়েন্ট এখন না নিলেও চলবে the rest of the teams don't really need all that too much. For But example, RHK only need about 20 points. Luthor bhai, hello brother. That's not a lot. I mean, Bani bhai gele bhalo khelte kun bani. Massive stuff. Getting to that final circle, 6 eliminations, it's going to be more than good enough for them. They just need to do that, and they've got 4 chances to do so, right? So I'm hoping EMEA gets a shot here at Point Rush. Away from the grand finals. Seeing them there at Point Rush and grand finals itself is going to be absolutely fantastic. And it gives them a chance to win the whole thing with the Champion Rush format too. We've seen that happen firsthand with Onyx. Yeah. Not to take anything away from Onyx, they definitely are doing slightly better than they RHK কিন্তু রিকভার হয়ে অলরেডি মেবি লুট করে বসে আছে But I think it's also fair to say that if Dragons make it true, this is going to be the first time in a grand final setting we have someone from a less mentioned region. Yeah. টপ 5 এ থাকলে হবে চ্যাম্পিয়ন আশাবাদ They are pretty much ভাই এখন ভাই কোয়ালিফাই হওয়ার ট্র্যাপ হয়ে গেল গা তুমি নিয়ে ফাইনালের খেলা দেখো কোয়ালিফাই আগে হোক ভাই এটার আশায় তো ট্র্যাপ হয়ে গেল গা little bit of a bigger sponsor, maybe one that has got a রোজ এখন এলাই ফ্যালকন আর R7 লাগছে যাবা pick up the current Virtus Pro last year, right? Not the greatest drop but খুঁজা it is a possibility. Falcons may be taken already by this squad that we see in front of us, but Twisted Mind still waiting for a team to কারণ ওদের অলরেডি পয়েন্ট হয়ে গেছে ভাই যত পয়েন্ট না walking away. Movistar R7 in a lot of trouble. Limit BSS in hand, got the rate of fire and switches out to the M590 just to charge it. What a riptide rhythm courtesy of Limit, going 2 for 2 there. 2 for nil. So much commitment from the side of Movistar R7. You can't blame them. They needed to stay in the round, and they know that they have to play distraction. So that 2 revives early on is going to carry on the legacy of R7 in this round. But for Team Falcons, they've definitely found their mojo. 7 eliminations and counting. ভাই আজকে যে খারাপ হয় বাদ করব নাকি RHK হ্যাঁ ভাই আজকে খারাপ হইলে বাদ ভাই doesn't really affect তারা ভুইয়া নেই 5 কিল করে হলো ভুইয়া নেই ভাই 2900 coins কারণ ভুইয়াতে 12 পয়েন্ট পুরো একদম 5 কিল ভাই করলে মনে করো যে কত 12 আর 5 17 পয়েন্ট south for the squad finding a recovery ভাই চা খায় আম খায় সব খায় finding a recovery on a map like Kalahari late game is gonna be a massive issue for sure. So Falcons need to stop flirting around outside the safe zone and make it into the circle. But when they get to Bayfront, they should bump into R7 once again. RRQ on the other hand, sneaking around, just making good use of the lower ground. And this is a smart play from RRQ. They're anticipating for the circle. Get to the spot where RRQ is at
the probability is extremely high. And I do wonder what is going to be RQ's next move, right? We saw a couple of binoculars. RQ got scanned out, Red Hawks got scanned out, and now a third one on the map that we're seeing. Dragons Esports Pain Gaming versus AGL হবে ভাই শুনের বাইরে will be the ones that we're focusing on. AGL Pain versus Gaming Pain against them, Gaming and sadly Barros didn't really get a chance to fight back. AGL রে মেবি মারা দেবো ভাই This time he will just be a past memory. সব SBD চালাইতেছে ভাই সব AGL. সব SBD I feel চালায় like we've seen the storyline before. He picks himself back up, but Dew pushed out the অনেক bubble, কিল tried to মেটে go for the buffer, বা couldn't RHK make it কিন্তু in অলরেডি একটা কিল time. হইছে Really tried, but he just could not escape onto কিলের the খাতা খুলছে অলরেডি No RHK glue wall there to make a miraculous play happen for himself. A tad bit unfortunate. Had the horizon line in hand. মানে RHK দের একদম নিচে যেটা ছিল ওটা RHK সমান দিতেছে ওদের যদি এমএচে 20 পয়েন্ট তুলে ভাই তাহলে টপ 14 তে ঢুকে যাবে ভাই এই দরজা টান দাও free up the path for rotation from দরজা টান দাও চালু out into the circle. Another scan for the binoculars early on reveals where Red Hawk is. I feel like I could say it could be from Pain because that's the most direct path into the circle. RHK অলরেডি একটা কিল হয়ে গেছে Then crossing the refinery. ভাই বাংলাদেশে আসে না বাত হয়ে গেছে ভাই বাংলাদেশের খেলা আজকে চলতেছে ভাই চলতেছে আজকে লাইফ চেঞ্জার গেম চলতেছে In terms of being the RHK এর জন্য তিনটা ফ্রি কিল আইতেছে ভাই অলরেডি এখানে ভাই ফাইট হইতেছে vision system from up top ঘুরিরাম আছে নিচে ভাই বিএসসি এবং নিচে আরো আছে স্কোয়াড stop the pace of the squad for the time being though ভার্চুয়াল প্রো আরআরকিউ এবং ড্রাগন স্পোর্টস আছে but a couple of hook guns and a couple of jumps later vision system is going to be in a lot of trouble but for the time being the circle looks for them great positioning from the squad. The biggest winner right now on the map is actually Lost. They are uncontested coming in from the northern side. And they can get a free entry if they want. Yeah. But for the rest of the team, it's about to get incredibly bloody. We are almost 12 minutes in, and we still have 11 full squad. And to fight at the eastern side of the refinery, a couple of structures, high-rise structures, but plenty. Bro, RHK bro, Bangladesh খেলছে তাহলে ম্যাচে হ্যাঁ ভাই বাংলাদেশ খেলছে ওই যে দেখো ভাই আছে অলরেডি ম্যাচের ভিতরে of Movistar বুড়িরামরা হোল্ড করে খেলতেছে ভাই that if they make a straight beeline for the safe zone here they're going to be করে খেললো ভাই ওরা কোয়ালিফাই all ভাই thanks to the elevation that Kalahari presents they play the cliffs to their advantage they maintain cover as they approach the other squads Buriram on the other hand one might expect them to break a leg with that fall but thanks to the hook gun which is pretty much cheap and available for everyone আরে শেরা ভাই আরে ভাই RHK তে দুইটা প্লেয়ার শেষ তিনটা শেষ ভাই Wasana fighting Exposi Virtus Pro back away Buriram ভাই And this is just again bro showing us 2/1 ভাই BRU players are. That decision to take fire was so quick and decisive. And Moshi landing those initial shots. That is what's gonna make a difference in these crucial moments. Bro, BRU now bro. rotates forward. They're gonna make a bit of detour towards the western side of the map and try to cut through আশা বাদ from দিয়ে that দাও ভাই compound, সারা from that তিনটা area. ম্যাচ আছে কি But he will করবা put them in the crosshairs of Pain Gaming and RRQ. Buriram has not looked dangerous in a while. প্রথমবার আশা বাদ দিতেই হবে ভাই For that কিছু করার prime নাই time to strike কারণ and I রিভাইভ wonder দেওয়া when ইম্পসিবল that would ফুট টু be. লাস্ট Onyx, the only team eliminated thus far, and Red Hawks are very close to the exact same fate. But Moshi, Wasana, both going down. Pain Gaming delivering the hurt. Motovia with the sharp shots from across. Get hard Pain desperately Gaming hanging on. versus Has got the M79. বুড়িরাম হইতেছে Pain Gaming versus দুইটারা খায় দিছে অলরেডি Pain Gaming তিনটা শেষ জুয়েনা লাস্ট জুয়েনা লাস্ট ওয়ান শেষ বুড়িরাম আবার In the hands of Pain Gaming. Pain Gaming এর দুইটা Paying the প্লেয়ার price আছে of 2 members, but at least they're still in it to win it. Unbelievable stuff. Buriram in the 9th spot. That's a high probability they get eliminated. Bhai, if they ki keep up khelte this saste slow ho, pacing bhai. for themselves. If we Yes, don't bhai. see an aggressive version of Buriram, they are probably not Guys, going to be 80 on number hai. point rush. But look at Lost circling on in. Falcons in trouble. They see the team wide open. Grenade up. ভাই কি ফাইট হইতেছে দেখো গাইস কি ফাইট হয় লোস শালারা সব জায়গায় ঠাট পার্টি করে ভাই RHK শেষ গাইস তিনটা ম্যাচ আছে কি করবা গাইস RHK তো 18 নাম্বার গেছে গা The Brazilian champions once more showing us the aggressiveness
Before the show even started, we saw Lost talking about their playstyle. Yeah. We see, we shoot, we take down, we eliminate, and we win. And that is how they won the domestic championship. বাংলাদেশি কি বাদ হয়ে গেল নাকি না আরো 3টা ম্যাচ খেলতে পারবে? তবে ভাই পসিবল হইতেছে না ভাই, এখন 3টা ম্যাচের থেকে 3টা ম্যাচে মনে হয় ভুয়া লাগবে। প্রতি ম্যাচে 30 করে পয়েন্ট দিয়ে আনা পসিবল ভাই। The Brazilian squads this time round, they all want blood and they find those points behind those shots. Movistar RHK down শেষ ভাই RHK wants revenge. Falls back by the circle. Can't go in guys there. RHK কিন্তু অলরেডি 18 নাম্বার গেছে Focus on their own placement first. Lost on the other hand with a quick reposition, and this is absolutely smooth from the squad. Pain Gaming on the other hand loses one. He gets taken out in 7. কি বলবো guys বলো In the circle too, they have VP and Dragon Esports to do it, but as long as they take care of teams like guys বাংলাদেশি চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। এরা নাই ওটা এবার প্রমাণ হয় না, এবার প্রমাণ হবে। Welcome to the firing range. এরা না Dragon Esports, VSE and RQ having a tough time dealing with this team from the Middle East as Lost locks in their 15 point and counting. R7 top 3 দিতেছে। See Dragons Esports in the top 3. Virtuous process going up against the top dogs by Los versus Dragon Esports. Even if they don't walk away with the victory over Lost here, they are winning. Loser 15 kill ভাই। ভাই Los নিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ন মেরে দেয়। With the grenade launcher. Seafox does get a trade onto Rigby, but again, ভাই দৌড়ায় পিটাইতেছে Loser। Lost at 16, 17. Rampage for Haone, 7 under his Bro. belt. The aggression for Yasir, he takes the fight straight to Lost to take a gamble. Huya, But bhai, it did Los not huya. pay off. The dice was rolled, but it was Lost that comes out on top. Booyah! Once more, 3 Los for Huya Lost. ভাই। 3 for Lost, and the boys have found dominance up on top, and Raone has found the #1 predator spot, kicking Russia into the second position with his aggression. Grenade launcher for the win. These boys are launching themselves into the hearts of fans all across the world. This is impressive. We know that Lost is impressive, but the spotlight is slowly shifting over to Dragons Esports. I think if this run continues, if they do make it, I dare to say it right now, that they deserve a spot among the greats. Oh, hell yeah, they most definitely do. But we all know how Champion Rush works, baby. The field is open for the play. Even the underdogs of the ভাই হইলো না ভাই, এটা কি ব্রাজিলের টিম? মেবি get into the grand finals, hit those 80 points and walk away with a booyah to call. ভাই Los টিমে একজন বাংলাদেশি প্লেয়ার আছে, বাংলাদেশি কেউ নাই ভাই। World Cup 2025, Free Fire dominance right here out of Brazil. The consistency is mind-blowing. It is. I think for Lost, they have more than proven আজকে ভাই অনেক enough আশাইছিলাম, to আজকে all of অন্তত these অনেক rounds that আশাইছিলাম। they are the ones that has a very good chance of winning the whole thing and finishing the job from last year. But for Dragons Esports, keep your eyes on them because 3 more rounds and we will find out if they do make history in top 12. We'll send it to a break and we'll be right back with more Free Fire action. হাল ছাড়া যাবে না শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। হ্যাঁ ভাই শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কি হয় ভাই, শেষ পর্যন্ত যায় যদি ভালো কিছু আয় ভাই বলা যায় না। তারপর দেখ এখানে আসলে ভাই বিষয়টা খেলা না আইকিউ লাগে, আইকিউ চলো ভাই। আর ম্যাচ আছে, আরো 3টা ম্যাচ আছে, আরো 3টা ম্যাচ। হ্যাঁ মিজান ভাই অবশ্যই ভাই, এইভাবে ওদের মানে চেয়ার আপ করতে হবে ভাই, এইভাবে ওদের চেয়ার আপ করতে হবে। তো ভাই প্রথম বুইয়া নিছে আর কিউ, সেকেন্ড বুইয়া নিছে এজিওল, আর থার্ড বুইয়া নিল ভাই লোস। দেখা যাক ভাই আজকে বাংলাদেশে একটা বুইয়া এলে ভাই কোয়ালিফাই লাগবে না, একটা ভুইয়া দেখাই দিই, একটা ভুইয়া ভাই। 12টা ম্যাচ থেকে একটা ভুইয়া আশা করি আমরা। 12টা টিমে ধরো 12টা ম্যাচে ভুইয়া আমরা মোটামুটি ভাই সবাই ভুইয়া আনলো ভাই, বাট আর আজকে টপ 2-এও দেখলাম না।
কালকেও আছে, যদি আজকে আরএসকে ভাই হয়ে যায় তাহলে আছে ปล่อยชุบเลือก IGL ดีกว่า টিম ফ্যালকন এটা। มาไม่ต้องเถียงกันละเดี๋ยววันนี้เล่นเอง Slow, slow. আজকে বাংলাদেশ ভালো খেলতে পারতেছে না, আমাদের টার্গেট সবসময় থাকে পরের বছর এই খেলা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে আমাদের দেশের মূল। হ্যাঁ ভাই, পরের বছরে আরো স্কোয়াড অ্যাটেন্ড করতে পারে, যেমন তোমার ইএক্সি বা জব ব্রেকারের এখন কিন্তু লাইন আপটা কঠিন ভাই, ওদের ইন্টারন্যাশনাল মানে দরকার এখন ভাই বর্তমানে। Because we have চলো ভাই, passed the halfway mark for day 3 of Free Fire at EWC 25. প্যারা নাই ভাই, সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে, আমরা এটা জানি ভাই, সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করতেছে, খারাপ খেলবে ভাই এরকম কোনো বিষয় না। The matches and obviously a very fluffy panelists, my analysts, we have a lot to talk about because that was a really calculative game of Free Fire. 10 minutes, we still had 12 teams, 10 minutes top team। আর আজকে ভালো খেলে আমি খেললে ভালো হইতো। আল ইমরান ভাই এভাবে বলো না ভাই, তুমি এতই ভালো খেললে তুমি যাও নাই কেন ভাই, ওইখানে যাই দেখাও নাই কেন, বা তোমার টিম নিয়ে উঠো নাই কেন, তুমি এফএফডিসি তে ফাইনালে খেললে না কেন, সেটা বলো ভাই, শুধু বললে হয় না ভাই। ব্লেড পরিবর্তন করা হোক ভাই, আরো খেলা হবে, হ্যাঁ আরো 3টা ম্যাচ আছে ভাই, আরো 3টা ম্যাচ, আর মেবি অলরেডি ভেঙে পড়ছে ভাই, কি বলবো, লাস্ট 3টা ম্যাচে কি করতে পারে ভাই, যদি একটা রাগ থাকে তাহলে ভাই সেরা হইব। ব্লেড যদি হঠাৎ করে রাগে যায় ভাই, ব্লেড বলতে আর আজকে টিমটাই, আমার মাঝে মধ্যে রাগ উঠলে কিন্তু আমি ভাই ভালো খেলি, যখন ভাই রাগ উঠে বেশি, কিন্তু ভাইঙ্গা বললে খেলাই হয় না। রেড হক্স কিন্তু মাত্র 2 পয়েন্ট ভাই, বিএসইও ওদের এখন অনেক আগে গেল গা ভাই, বিএসইর কিন্তু ম্যাচ ভালো দিতেছে। With that being said, though, 31 points by the end of this match. RQ just behind them, but I don't even think teams were expecting us to do this well, because that means in the overall rankings that puts them at number 1. But at the same time, it's forcing teams to think about this game differently now. It's not about আশা হারালে চলবে না, আমাদের লাস্ট পর্যন্ত লড়তে হবে, আমরা বাংলাদেশি, আমরা শেষ পর্যন্ত লোকটা জানি, তোমরা যে সাংবাদিক যে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, এটাতে আমরা অনেক ধরব, ইনশাআল্লাহ নেক্সট টুর্নামেন্টে আমরা জয়ী হব ইনশাআল্লাহ ভাই। ভাই সরি, আমি আরএসকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ভাই, আরএসকে অবশ্যই ভাই, এরপর আরো ভালো প্লেয়ার চাই বাংলাদেশে ভাই, এখন বর্তমানে এইটার পরে কিন্তু তোমরা দেখতে পারবা ভাই বাংলাদেশ ই স্পোর্টস হাইটটা আরো বেশি বাইরে দেবে, ওই টাইমে সবাই ট্রাই করবে ভাই, সবাই ট্রাই করবে, আমি নিজে ট্রাই করতেছি ভাই, সবার কথা বাদ, আমি নিজেই ভাই ট্রেনিং করি। চলো ভাই, এই যে দেখো গাইস, আমি নিজেই ট্রাই করি ভাই, আমি নিজেই, ভাই মনে করো কয় লাভ আছে এইসব হাই, মনে করো যে এখন চলবে ওরা তোরা। চলো ভাই, I'm just trying to think here, right? Is this maybe a case of dragons? দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ ভাই, Because I feel like if you're going to play this consistency, কি হয় আল্লাহ ভরসা। সামির খান, কিছু ফোন টুর্নামেন্ট আগে স্টার্ট করতে হবে, খেলতে হবে আমার, তারপর মনে করো বাকিটা। There is discussion that they have been studying not only the entirety of those in EWC but also those in Southeast Asia. So there's a possibility that the movement, the rotation has been followed overall, and halfway through they're just going in for the placement. We might see a lot more elimination later on. I think তোমরা কি জানতে চাও আমাদের ভুলও ভাই, প্রবলেম নেই ভাই, ভাই এনে মানুষ নাই দেখে ভাই অগরে কোয়েশ্চেন করা যাচ্ছে ভাই, খেলা কি এখন আবার শুরু হবে? হ্যাঁ এখনই শুরু হবে আবার, and it's only a way up from here because we still have 3 more games. It's not done yet. এখনই শুরু হবে আবার, প্যারা নাই গাইস। They're going to basically guarantee their way in top 12.
I mean, Neptune, are Dragons guaranteed top 12 yet, or are they still kind of looking rocky here? ওয়ার্ল্ড কাপ আবার কবে হবে ভাই? আবার নেক্সট ইয়ারে ভাই? Now, and they need to maintain those placement points, even add a lot more of elimination. But they're very close on. ইনশাআল্লাহ আরএসকে এর জন্য দোয়া ভালোবাসা রইল অবশ্যই ভাই। বিয়ার পুশ হয় না তোমাদের আইডিতে না ভাইয়া? From the top 12, so I guess they're close, but still no cigar. I think the teams at least need to start thinking about these Eta last couple kunti. of maps, because we've seen in these past 2 days that once we get into the last leg of the race, desperation starts to become very important, and more importantly, so the points that you can get from being desperate, fighting early, fighting into চলো the ভাই, game, they got to start cutting. একটু পরেই কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের ভাই 4 নাম্বার ম্যাচ। 2010. Wow, thanks, Gideon. So, just a quick update for our overall ranking. So, as you can see at the very Hello, top, bye. we have lost with 163. ভাই লুজ অলরেডি টেবিল টপে গেছে গা ভাই। লুজ টেবিল টপ নিয়ে ভাই কোয়ালিফাই করব ভাই। They finished their games. They're not playing today. টেবিল টপ নিয়ে ভাই কোয়ালিফাই করব। লুজ টিম দ্বারা আমি কিছুই ধরিনি। This is 30 points, gentlemen. 30 টপ 12 তে ভাই এখনো কিন্তু চান্স আছে ভাই টপ 12। Point gap. What everybody needs to look at is on that second page, 12 হট শট to 15. ডিসকোয়ালিফাই ইমেজ পরে হট শট ডিসকোয়ালিফাই। Also achieve that 30-point Hot lead. shot Everybody disqualified. else is not going to progress as far, allowing that top Alpha to be more disqualified. achievable. One thing that's unfortunate though, Virtus Pro previously, before the day started, they were in 13. And পাকিস্তানের টিম এবার গাইস ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেল। crossed over, but they failed miserably in 2 matches, and it's still happening. So not quite sure what's happening with Virtus Pro, but hopefully they can Hello, bye. recover. But that would mean that Dragon Esports will be pushed out. আই মনে মতো খেলা বলতে পারছেন না, বুঝি নাই। খেলা শুরু হবে কখন? এই যে এখনই শুরু হবে ভাই। What, how many points are they sitting on? তোমরা গেম প্লে এনজয় করবা ভাই। Be such a crazy question. What are the odds? আমি তো এমনি বসে আছি ভাই, যখন শুরু হবে তখন আবার আমরা খেলার দিকে ফোকাস করব। Or it looks like they আমি যদি তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকে জানার হয়ে থাকে আমরা বলতে পারো ভাই, আমি বাংলাতে বলে দিব, ওদের কথা তো আর বুঝবা না ভাই তোমরা। When it matters, they will be getting all those points. It just so happened in this instance, they went in for engagement a Hello, little bye. bit early, so it's tough to call if this is really a play for them. Well, I think we got to cool the stage off a little bit, because we did have a bit of a sweaty match just now on Kalahari. So it looks like we're ready to fly into Alpha. স্নাইপিং শিখতেছে ভাই। Gonna throw over to our castle. ভাই মোবাইল দিয়া খেললে হইব না, ওইখান থেকে মোবাইল দিব, তা নইলে আরএসকে কামব্যাক করতে কবে। হ্যাঁ ভাই বাংলাদেশে ভালো প্লেয়ার থাকতে মরা প্লেয়ারকে নিয়ে খেলতে গেছে কেন ভাই? আরএসকে এর এই লাইনআপটা কি তোমার ভাই খারাপ মনে হয় ভাই? ওরা কয়বার চ্যাম্পিয়ন হইছে ভাই? বাট ওরা বাংলাদেশ টিমগুলোর সাথে পারে ভাই, দেখা গেল ভাই। এই তো গাইস ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। Because we are left with only 3 matches here for Group A and also C. This 12th team definitely need to pump up more in their game. So we're going to move into Alpha here for game number 4. চলো ভাই, মিস্টার ট্রিপলার পিজি প্লেয়ার এখানে সব মোবাইল প্লেয়ার আছে নাকি? মিস্টার ট্রিপলার ভাই হলো ফোন প্লেয়ার ভাই, বাট ওইখানে ভাই আরো ভালো প্লেয়ার দরকার ভাই, অনেক মানে আইকিউ প্লেয়ার হলো দরকার, আইকিউ এলা। আরএসকে এর ক্লাসে ড্রাগন স্পোর্টস পড়তে গাইস, তারা এনজয় করি আমরা বাইরে যাই আগে। They had lost 2 players already. Then what? They bring the players back in. The recovery is incredible on Bermuda this morning. Yeah, now we're looking at Alpine. Hello, we're looking at drop spots of the players, but it looks like we might have a scuffle here in Snowfall as R7 and Buriram are dropping at the same place. Bounty has been placed on a Virtus. আমি কিন্তু ভালো স্নাইপিং করতে পারি, সাপোর্ট পাই না, তাই নাকি ভাই? So with that said, RRQ now গাইস রেড হক্স ভার্সেস ড্রাগন স্পোর্টস হবে। রেড হক্স ভার্সেস ড্রাগন স্পোর্টস। As I said, it's Rainbow 7 and Buriram. However, on the river mouth, Dragons and Red Hawks are at it right now. ওদের ফিশটা দেখো ভাই একবার, আর আজকে 3টা শেষ। Falls Blade as well, and Blade can't even be recovered anymore. For now, they have to find a way to get themselves back into this game, but DRG 3 already. And this is a great start for them. I glazed them on the stage earlier for a good reason. This is a team out of
nowhere just got completely nuclear and taking down শেষ ভাই শেষ A short run here for Red Hawks. The last member was finally found. It was found by Motovia from ভাই Pink শেষ Gaming, খেলা and শেষ Motovia is on that lighthouse tower. খেলা শেষ গাইস একটু আই ভাই মনটা ভালো নাই At Team Dragons right Munda now, he's gese being bhai. so careful not to actually release any kind of shot. Despite being in a Guys, position where Munda it's hard for Dragon to pura execute ekala. here, even for Motovia to go down. Sorry, So keep with moving, that guys. said, Motovia tried his best. Carlos goes down towards Rima. Rima now on the floor, manages to collect another point here for Pain Gaming. Motovia doing a lot of work for Pain Gaming in the early stages of the match. They're looking to break some hearts and break some dreams because DRG, while they're hot, they are currently on the back foot in terms of bodies. So the best way is just go for, for cover. And the same thing could be said about Falcons because they are here to not to play. They're getting here for names and also kills. But Pain Gaming are rallying. They get the kill. DRG, one more member falls here, but for Pain, they try their best to get those Guys, pickups. Munda খারাপ হয়ে গেল পুরো Peter, he's এমএসএফ করে aggressive. There's a reason why he is one of the number ভাবলাম one আজকে decorated players সেরা on this একটা team, কামব্যাক and he দেখবো has ভাই taken that first pick off for the team, and they're looking to find a different way to eliminate Pain from this game. So Gus tried to fly আজকে ভাবলাম himself ভাই away সেরা from একটা Falcon, but কামব্যাক দেখবো apparently কিন্তু the ভাই Falcon আশা managed আশা to থেকে keep গেল him away in midair. So there is only Motovia left, and Motovia doing what towards Team Dragons? He managed to secure 4 elimination for this Brazilian team, all alone with that car and also Woodpecker. Oh, such a unique setup here by Motovia, using the glue wall and also the mini jump pad right on top to gain elevation and a good angle to actually go towards Forest Street. So main job here আপনার for কেজিএফ Motovia. আছে নজরুল ভাই নাই ভাইয়া দিবা নাকি ভাই You want to be able to do that as well. I mean, you saw they had a bit more advantage in terms of their cover and positioning as well. But Falcons did a great job of rallying and being able to break এফএস through মিজান those ভাই defenses, running in as a তারপরও একটা 2-2 কিছু to be আর কি able to আশা just করি really ভাই push them outside বেশিরভাগ and ম্যাচে really টপ open arms 11 for his টপ teammates. And I 12 think টপ that 10 Falcons, ভাই while they একটা have কিছু been a তো bit আশা more করতাম quiet, বুঝো নাই they are here today তারপরও to প্যারা just নাই really কি আর solidify করার their lead. Pain Gaming is back. Motovia managed to actually revive everyone back. Meanwhile, a little bit of a scuffle here in Rai as AGAL spotted on Olympus scouring around the same area. Rai is a very open space area. They have to actually close in their gap. Meanwhile, No Key was knocked by View on the backside. That they have to take refuge in that arsenal. No Key again on the floor, this time alongside Adam. And Onyx Olympus not looking so good. They have to fly away, and indeed they did. So the remaining members. মানে ভাই এখানে বেস্টের থেকেও বেস্ট প্লেয়ার এখানে ভাই বেস্টের থেকেও বেস্ট প্লেয়ার সব পুলাই মারাত্মক প্লেয়ার ভাই এখানে Try to break as much wall as possible with the Groza in hand. And Zairu managed to find cover for the current time being. He had space, but sadly, Dew found his back, and Zairu goes down. It's just a terrible position to be AGL in. বা You have to ড্রাগন look at what the স্পোর্টস AGL members কোয়ালিফাই are. করতে And পারে AGL realizing that they have to really struggle to earn their spot into that top 12 just really fuels them further. Now they have, all the, armory. They have the upgraded weapons, and I think this দুইটা will কোয়ালিফাই really করবে increase ভাই their firepower, ছোট give them যাইবো an গা upper ছোট advantage to be যাইবো able to get all those frags, to be able to solidify themselves into some points in terms of kills, in terms of positioning as well. All right, we might see another Falcon and Pain Gaming interaction here, this time on River Mouth. Here is a short replay from Rainbow 7 where we could not actually report it for you guys. And Rainbow 7 manages to actually control Buriram. It looks like Buriram has to exit the vicinity instead. And now we're looking at Falcon again. We're about to see whether or not Falcon repeats their match against Pain. They had a very good run earlier where Pain was left with Motovia to do all the revive. But apparently Pain manages to actually find a route to fall back, but Gus has been spotted by Falcons. Yeah. Falcons, they're ever watching, eyes like a hawk, you want to say it. Falcon Gus has versus backstepped Pain here, Gaming he এখানে wants to pick them up, but I don't think that Keroro is going to allow him that space to be able to do so. A lot of pressure going toward him as well, and Peter cannot do a lot to help his আরএসকে team কোয়ালিফাই করতে পারবে না ভাই And then এখন for আর পারবে না Falcons, দুইটা they're ম্যাচ আছে ভাই understanding that in this dire situation, the best course of action is to take a little bit more দুইটা space. দুই কোয়ালিফাই করতেছে দুইটা ম্যাচে ভুইয়া লাগবে ভাই ওই মনে করো 20 কিল Fire towards 20 Team কিল Pain প্লাস Gaming, লাগবে but knowing that they are quite far apart against each other, so Falcon
decides to actually just maybe find another thing to do here in Rivermouth. Maybe আরো যদি একটা ম্যাচ হাইলাইট করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের নাম মুখে মুখে থাকবে এখন কোয়ালিফাই হবে না তবে হাইলাইট একটা ম্যাচ I think Pain Gaming from the minimap, it looks like they are trying to engage on towards Team Falcons. Meanwhile, the first zone is about to close. There's a few teams still outside of the zone. Example, Buriram, AGAL, and also Lost. Dragons resetted back their team. However, they are currently being bountied in our Alpine, and it looks like the circle has updated, putting Sunside as the middle point. Interestingly enough, that southern side is such a heavy point of contention. So many teams rotating over, which means we're going to see some bloody fights coming from there. Virtus Pro, I think they can chill for now as the rest of Onyx are looking for a slower and later rotation as they try to bring themselves back into this game. And I say bring themselves back into the game is such an important thing for them because you want to be able to make sure that you have a bit more space to work with. Your teammates are able to get back into the game safely and you're able to rendezvous together to move together as a unit. All right, we're looking at vision system. RHK আর খেলতে পারবে না ভাই আর দুইটা ম্যাচ খেলতে পারবে আর দুইটা currently being in the lower part of the overall table. They still have that hope to try to get to the top 12. দেখো সবার ওয়াচিং কমে যাবে ভাই যাওয়ারই কথা কি খেলতেছে ভাই as well as Dragons. If they could actually get 3 more good games with good placement and elimination points, even with a Booyah, we could see another Latam team pushing towards the point rush stage. Meanwhile, we're looking at RRQ happily camping at boot camp. Again, this is also a base camp, sorry. This is also another vicinity within the midpoint of our new zone. And Mal equipping with the AWMY. High damage, high. EWC ফাইনালে RSK এর দেখা হইলো না go through glue walls. Only ভাবলাম যে দেখা যাবে ভাই RSK এর দেখা যাবে a very scary weapon to be facing against. I'm looking at DRG's rotation right now from southern side. This is a very scary rotation because they are currently right against the zone, and most importantly, if they do break into that circle, there's Falcons waiting for them. ESPORTS ভাই waiting for them, and that's আসলে ভাই দূর থেকে এই জায়গায় ভাই IQ বেশি থাকে ভাই that same amount of points. They need to both be able to kind of like break each other to be able to earn their spot into that top 12, and it's really scary, especially when you're up against a team like Falcons. কি খেলতেছে ভাই এটা হলো কথা Potential team going to point rush. Movie star Rainbow 7 playing it slow, does not enter the zone early from Railroad. It looks like they are Carousel. But the thing about playing in Carousel is that there is a body of water, so if they were to play around near that water, it could prove detrimental. Meanwhile, again, another team has entered base camp. This time around, it is Virtus Pro, yet to get an elimination point in our game right here. They are side by side with Team Falcons as well as Team Meanwhile, Lost just exited. Lose এখন এলাইবে ওদের পয়েন্ট আছে সবারই পয়েন্ট আছে question just now, will Buriram United actually make it to that top 12? Can they actually, maintain that point to be able to secure themselves here? And I think the panel had a good indication of saying, yeah, it's Buriram United. You don't really have to worry about them too much. They're explosive. They can start the day strong. They can still get enough enough points to just maintain that top 12. And then suddenly in the point rush, in the champions rush, they hit the ground running. But in this situation where so many teams are this competitive, how long are you going to be just sitting on that back foot? Are you not going to try show a bit more of the competitiveness, or are you just going to just do the bare minimum here? I believe the bare minimum would ভাই কেউ হেড দিও না ভাই কেউ হেড দিও না তারা নাই because পুরো পারফরম্যান্স খারাপ ভাই ওদের খারাপ হয়ে গেছে ভাই কিছু করার নেই কেউ হেড দিও না ভাই কেউ হেড দিও না হেড দেওয়ার দরকার নেই ভাই লাভ ব্রাদার লাভ সমস্যা নাই ভাই বাংলাদেশি টিম হিসেবে they are quite how can I say comfortable to be current being as they have sufficient points to be proceeding towards the point stage. And again, this is the airdrop brought to you by STC. Okay, very nice. I'm not so sure what's inside, but I believe this is a golden airdrop, so maybe last দুইটা ম্যাচে থেকে একটা বুয়া আশা করি now we're looking at the vantage bridge where Dragons reside. Awaiting them in front is AGAL, but they are আসলে ভাই আমরা এখানে বসে যতটা সহজ মনে করতেছি ভাই ততটা সহজ এইগুলা না Dragons ততটা সহজ না and talking about the zone,
those দেখো who are সবাই inside অ্যালাইভ ভাই, are সবাই অ্যালাইভ, actually খালি আমাদের টিমটা বাদে। right smack in the middle. Falcons, Virtus Pro, and Hello, bhai. also I believe only one member of Team Onyx Olympus. Therefore, the teams that আরে is বললো in the দুই middle of সাইডে the zone পাঁচটা কিল will করে try to get deep. Meanwhile, RRQ and মরাই R7 ভালো ভাই। Yeah, very দেখা নাই ভাই, কিল পাইতেছে না, aggressive. R7 না বিপদে ভাই। They've done the rituals and R7 it's এর working লাস্ট out প্লেয়ার। very well as R7 just crumble. Games King falls as well. The rest of RQ just taking their time moving together as a unit. They've gotten 2 members of R7 already and they can now chill. They're playing at the side of the zone here. The rest of R7 forced out there back in the open into the zone again. And you know, this is the question. What are you going to do here? You have a vehicle. Yes, you have to go for a longer rotation for sure, but time is ticking. guys, no He's problem. trying to adjust the vehicle. Yeah, you could reverse Hux. You could reverse the vehicle. All right, Hux has a vehicle. However, he's now all alone. Not much coin for him to revive at least one person. So his only option is either to survive or trying to find maybe a respawn platform. But sadly, the current circle does not provide him that option. So Hux has to play alone. And meanwhile, we're looking RRQ flying towards the base camp, trying to get to the center point of the new zone. Meanwhile, Pain Gaming blasted bullets onto his team lost, but at the same time being disturbed by পেন one গেমিং more মানে member যেগুলো of উপরে আছে Onyx ওগুলাই ভাই Olympus. খালি অ্যালাইভ And থাকছে ভাই। Lost is looking মানে at ওদের ATL. আইকিউটা আছে ভাই, আইকিউ মানে Lost is looking খেলতে hot. পারে। If you ask me, the southern side where they're holding আইকিউ না completely থাকলে open, ভাই they এই have জায়গায় this জীবনে ভাই weapon as well পেন to allow গেমিং them এ to তো go for উপরে these যেতে long-range পারতো না fights, ভাই। but the fights that are long পেন range, I গেমিং think এ they're winning স্পটটা by আমি few, কোনো as প্লেয়ারই মনে Hux করতাম না, ওরাই eventually does টেবিল fall টপে to এখন। Onyx, in fact, who has placed himself out there in the ওরাই open. এখন But for টেবিল the rest টপে। of AGL, they're stuck here. The zone's pushing, they're stuck literally between a rock and a hard place. As Rigby finds that first pick off, Sypha falls, has to recover, can't do that. The glue walls are just falling so easily, melted right now, taking so much damage. Barros as well, the numbers are dwindling, and AGL don't seem to have an idea how exactly to recover from this situation. You alone here, and now the members have fallen. A double kill for this guy who's putting in so much pressure. AGL falls, and I think for DRG, this could be the holy or the hallelujah moment they needed. Under the mercy Yeah, of right. Team Lost goes down AGL. The next thing you know, Dragons as well on 9th place. Lost yet again. Shoving bullets this time on towards RRQ. With the M249, definitely the weapon of choice of taking down আমাদের barriers যুদ্ধের as ওদের well. যুক্তিটা আইকিউ বেশি আছে। হ্যাঁ ভাই, ওরা অপস্ত ভাইয়ের কারণে ভাই, ওদের আইকিউটা সেই ভাই, ভালো আইকিউ। Following Virtus Pro all on his own, and Adam finally got caught, but RRQ dudes with the grenade managed to get a triple, I believe, as Adam and 2 members of Virtus Pro have been eliminated. Exposee and Diamond has to run away. Exposee has to tank the snow grenade a little bit, and there you go. Onyx has been eliminated at 8th place, and now Chaos भाई is साहब falling क्या at मार near रहा base हूँ camp. भाई नहीं। Because this hard shift is making everyone fight for that spot. But RQ is doing phenomenal in terms of positioning, in terms of style of play. Bro. They have already 10 eliminations at this 5th circle, and they are still going on here. They just found the members of BRU as well, taken them down, and now they're on a rampage. Who else do you want to go for? They set their eyes onto Lost, puts a bit of chip damage, আরে but bro, not যাতা enough. মারছে But ভাই। still, they don't have the zone. They have to rush forward. কালকেও কি বাংলাদেশের খেলা আছে নাকি ভাই? আজকে কোয়ালিফাই না করতে পারলে কেমনে Pain খেলবে? is just going super ফ্যালকনও আছে, পেন গেমিং আছে ভাই, এই জায়গায় আর কিও আছে ভাই, লোড শেষ, লোড ছিল ভাই। এই ভাই সব ভালো প্লেয়ার আছে ভাই। Falcon taking down RRQ 1 by 1, but no dudes with the grenade launcher taking down the last member of the Falcons. Now it's just RRQ and Pain Gaming, but পেন গেমিং মেবি ভুইয়া ভাই, পেন গেমিং মেবি ভুইয়া। only dudes left alone. আর কিও এর একটা প্লেয়ার ডাউন। In one particular spot, পেন গেমিং ভুইয়া গাইস, পেন গেমিং ভুইয়া। waiting for that glue wall to go down. ভাই ভালো খারাপ কিছু না, এরা নাম তো পারতেছে না, রাশ চলে যাচ্ছে এই জন্য ভাই। হ্যাঁ ভাই, ওরা একলা বেশি রাখতেছে ভাই, পেন গেমিং ভুইয়া। And that is Booyah for Pain ভুইয়া পেন গেমিং। Valiant effort for RQ dudes. He really delayed the inevitable. আবার Trying গার্লফ্রেন্ড to মনে influence দেখতেছে Vessel, ভাই at least এবারে। get a point or two before things went wrong. And you know what, Pain? Yeah,
talk that smack talk because honestly, you guys deserved it. Another booyah for them today. Not today, but in this particular week. And they look so good. They're very methodical in terms of their rotations. They're very quick on the ball when it comes to rotations as well. It looked as though RQ had the W, if you ask me, but Pain Gaming decided, no, I can change the chains of destiny. Good run here for Pain Gaming on the last few moments of the game. You can see them ভাই পেন গেমিং দেখা হয় ওদের কিভাবে as দেখাইতেছে well ভাই as Falcons fighting off against RRQ, where in that particular scowl it was RRQ that come on top. However, due to the fact that members of RSK কি আর খেলতে পারবে না দুইটা ম্যাচ খেলতে পারবে for Pain Gaming to do their booyah moment. All right, ladies and gentlemen, right after this ভাই ওদের কি অবস্থাটা বুঝতেছো ভাই ধরা ভাই ফিরে এসে বড় ভাই টপ 18 ভাই ওদের অবস্থাটা কেমন বুঝতে পারতেছো আর কয়টা আছে তিনটা ভাই পরপর দুইটা বুইয়া নিচে ভাইরা দেখো ভাই আরএসকে যদি পরপর দুইটা বুইয়া আনতে পারে ভাই ওই 30 কিল করে ভাই qualify 100%. Thanks so much, guys. You're having doing a great work today. And so far, it was only match 4, and we have watched enough here today for the Brazilian teams. Another booyah from Pain Gaming, but right now we gotta talk with the Lowe's team, especially with this guy here that has overcome even Evil's team. Wow. I have actually some stats to share with you because you have the most eliminations overall among us all the 3 groups, and your team has beaten Evils in terms of damage. So for sure, you have been doing a great job here today, Haoni. But right now, it feels like you guys are looking for a redemption against Team Falcons on AWC 24. How does it feel right now, seeing like you have ভাই দুইটা ম্যাচ খেলতে কি করবে ভাই যদি দুইটা বুইয়া আসে ভাই লাখ পুরা বুঝো নাই ভাই লাখের উপরে ভাই ডিপেন্ডেন্ট তবে লাস্ট প্লেয়ার দেখে বুঝতে পারবো ভাই যে কাহিনীটা কি হবে vocês estão ultrapassando o time da Evils, principalmente nos কাহিনী পুরা কাহিনীটা você tem as maiores eliminações dos 3 grupos até agora, mas obviamente que não dá pra esquecer que no ano passado vocês ficaram no top 3, né, no antigo time da Netshoes Miners, e agora vocês estão voltando aí atrás dessa redenção com certeza pra cima do time da Team Falcons. Quero saber como é que tá o sentimento agora depois disso tudo que eu compartilhei com você, que eu imagino que é muita coisa. Ano passado nosso estilo de jogo era diferente, eu já, tipo, jogava mais pra safe e tal. E nosso আজকে খেলতে পারবে না হ্যাঁ আর দুইটা খেলতে পারবে ভাই আর দুইটা খেলতে পারবে mal. Cara, né, guys? O brasileiro conseguiu classificar pro mundial. E o nosso estilo de jogo tá muito bom, tipo, atrasado, só rushando, um estilo de jogo que eu gosto muito, nosso time gosta muito, que é mais puxado do que ser rushado, que é bem mais fácil, né? Mas nós tá muito confiante e é isso. Okay, so basically it's a mix of feelings because last year we had a totally different game style going on. Actually, we also have a different roster. Only 3 players remain on the team, but right now we feel way more confident to be here. On the very beginning of the year, we still had a lot of mistakes to be fixed, but we overcome. We won Free World Series Brazil, and we came here as a champion of Brazil, and we are here for sure, very confident to take the trophy. And right now, I want to know your expectations for the rest of the day because you guys have done so much here. You got booyahs yesterday, you got another booyah today, and for sure, I would like to know if your main goal is to finish as the best team of the day. Com certeza vocês estão fazendo uma campanha incrível aqui no EWC. Essa só é a fase classificatória, o último dia da fase classificatória, e eu quero saber suas maiores expectativas. E se também seu objetivo é terminar em primeiro lugar aqui, como não só no topo de tabela, mas melhor time do dia. Isso é um objetivo nosso, terminar como o primeiro time do dia e melhor da tabela também. E as expectativas estão melhor. Tipo, গাইস দেখা যাক কি হয় গাইস আর দুইটা ম্যাচে কি হয় ওদের কাহিনী দেখার পর আমরা বুঝতে পারবো ওই ম্যাচগুলো Regata pro Brasil que nós vai amassar, se Deus quiser, nós vai ser campeão. Perfect. So he basically said their confidence of the team is just rising up after matches and matches. They have set new strategy to be here today. And it's only the knockout stage, but they are seeking. They are thirsty for the trophy, and they will not allow
to come back to কখন Brazil. শুরু হবে রাহিম ভাই? এই যে এখনই শুরু হয়ে যাবে ভাই। My friends, we have First watched number match. great actions on Free Fire today. Today is the last day of knockout stage, and there's still a lot Last more day to of come, and I'm knockout stage. excited to be part of this. All right, so let's go for a quick break, and we will be right back here with more action for Free Fire at EAWC 2025. লাস্ট জুন ফাইটটা দেখে যাচ্ছে এখন ভাই। RHK কি বা আর দুইটা ভাই, আর দুইটা ম্যাচ আছে। Rampage. Killing spree. আমি চলতে পথে দুদিন থামিবা, আরে ভালোবাসার মালা খানি আরে পরিবা। What is up, folks? Welcome to What's in the Bowl at Free Fire Esports World Cup 2025. I'm your host, Husky, and today I have two gentlemen with me on the couch from Virtus Pro. Welcome to the show. I'm going to quickly explain the rules, quick and simple. তোমার ভাই কই? ভাই দোকানে ভাই, ভাই দোকানে গাইস। কারণ আর দুইটা ম্যাচ আছে তো ভাই, আমরা দুইটা ম্যাচ দেখতে পারবো। কারণ কি করতে পারে ভাই বাঙালি ছেলেপেলেরা, রাগ তুললে গাইস কামব্যাক কি হবে দুইটা ম্যাচে? They could do actions, they could do anything they want. So, are we ready? Take your draw. Don't show him. What have you got? Ispas 1 2 ปืนไฮไลท์เก่าปืนสายไฮไลท์เก่าสองยาว M104ใช่ปืนถ่ายไฮไลท์เมื่อก่อนเลยแมปใหญ่อ่ะที่แมปใหญ่เล่นกันอ่ะใช่แบน12ใช่ Yes, correct. The SPAS 12. Okay, good job. দুইটা ম্যাচ কখন? এই তো এখনই শুরু হয়ে যাবে ভাই, শুরু হয়ে যাবে এখনই।ปืนสไนเปอร์ AWM ไม่ใช่บาเลตไม่ใช่98ถูกต้อง ভাই খেলাটা কই হচ্ছে? সৌদি আরবে হচ্ছে ভাই খেলাটা।ถือทุกเกมเวลาเปิดครั้งแจครั้งที่กูถือทุกเกมเวลาเข้าไปในครั้งว่าเป็นฮิว Killing pistol. Okay, so pew pew pew. วาดแป๊บแมปทะเลทรายปืนสลิง Congratulations, we have a tie, but we need a tiebreaker. Rock, paper, scissors. ต้องคือเปล่าต้อง And we have a winner. সৌদি আরব তো আমি আসি, ওদের ওইটা ওই জায়গায় ওয়ালিদ কি মারবা? এটা কি হইতেছে ভাই? এই যে একটু পরে RHK এর খেলা শুরু হবে, একটু পরে। Good luck, VP. Good luck for Alright, EWC. to break And that's them, all I'll for What's in the Bowl. And I'll see you guys in the next one. Hi everyone, it's Yunsul and we are here at the eSports World Cup 2025 Boulevard. Very lively here. The gaming district, place for you to enjoy esports. But the most special thing about here is the food. Southern region dishes, all the regional dishes, food. Who doesn't love food? Because I am. So I hope you guys will enjoy the moment on the camera. But if you can, please come here and share the fun with us right here at eSports World Cup 2025 Boulevard. Deixa o moto matar. Não, vai matar. Deixa o moto matar o último. Eu vou salvar, deixa o moto, fica na boa, Pet. Só mata o último, mano. Ô, porra. Sem bala. Relaxa, fica na boa. Quer Oscar, alguma coisa? Faz um sigilo aí, força um sigilo aí. Verde, dá uma tira. Vamos na panela. Mas não mata. কয় নাম্বার কিল করলে পারবে ভাই? প্রতি ম্যাচে মিনিমাম 20 কিল লাগবে। প্রতি ম্যাচে ভাই 2 ম্যাচে 20 কিল করে লাগবে। Vai, porra. Você, caralho, você, bate, pô. Pain Gaming show us pain by securing the 4th booyah today on Alpine. RRQ so close yet so far, and unfortunately no back-to-back booyahs for any of these teams as of yet. But we did have a off-camera discussion about this, Gideon. Pain Gaming needed that booyah, and now they picked up the bunch of points.
Is Pain safe? Are they feeling safe now? Or are they still on the verge of maybe having a bit of an instability moment? Well, I think, you know, This impossible for RHK ভাই তারপরে দেখা যাক আপনি কি মোবাইলে গেম খেলছো নাকি on day number 1 that 6 in sniper 6 in sniper না ভাই on top of placement points no matter the map, so that consistency is always great. Second of all, the fact is they're breaking into top 12s pretty easily. I think they are relatively secure. I mean, that's a huge fact check me on this one because this is based all off of gut feeling. Yeah, I mean, they have breached the 130 mark that we keep talking about. So, yeah, currently 5th. And then also that final 5v5 or 4v4, it also brought RRQ to top 6. They have breached it in with 131 points. So, I guess for these two teams, despite of RRQ not getting that booyah, I think they're in a safe spot. So it seems like these teams they are locking in their spots here for that championship weekend. But very quickly though, we do have our match ranking for the game that has just concluded. And RRQ, you know, even though they didn't get the booyah, they still topped the charts there with the most points thanks to those eliminations. But of course, eliminations, those are just as important as those booyah points. So RRQ, K Gaming, locking in their spots. Team Falcons, I mean, they're very happy with themselves as well, right? Just grabbing up some more points, climbing up higher and higher on that leaderboard. But to be fair, if you're up there, you kind of don't need the points. It's just kind of to say, well, I'm up here on that leaderboard. But we're not done. We are not done yet. We still have 2 more games to go. And we still have teams that are vying for those points to make it to top 12. So what are we looking at on that leaderboard? Where is the danger zone? Like, are we looking at maybe like 10th place until 14th, 9th until 11th? Like, where we kind of going here? Well, judging from the numbers, those that is very close at 100 spot, which is 106. That is where Fluxo is. So them together with Movistar R7 and Buriram United is in that bubble. Unfortunate for Fluxo though, they have no say in it. They won't be playing for today, so Movistar R7 as well as Buriram United will be able to but I'm looking at it and honestly it's getting pretty tight, right? If we're looking at টপ 12 তে যেতে হয় ভাই হটশট এমএস এর ভিতরে ডাউন শেষ হটশট শেষ যদি ওদের টপ 12 তে যেতে হয় ভাই ইম্পসিবল একটা কাজ একদম ইম্পসিবল in the next 2 maps, but there's still possibility of Virtus Pro if they come up with huge numbers in these games, like let's say 30 points each on either map. I think they can just shoot right up in the standings and knock one of these teams out. Because Virtus Pro, they failed in the first 2 maps. Third map still failing, so it's very difficult to say if they'll be able to bring it. And like it might be I would say hanging in there on the top 12. Very close, I would say based on calculation and performance. So hopefully they bring it on the remaining maps. All right, gentlemen, it looks like we're almost ready to jump into our 5th map of the day. But before that, though, it looks like our casters are on the main stage. What's happening, casters? What happening, 4 games done, 2 more to go. Husky, time is running out, buddy. It is running out, and you can hear the echoes, the cheers, the screams, the support, primarily from our returning champions, Team Falcons. Falcons, let me hear your noise, Team Falcons! Team Falcons ready করতেছে ভাই We've got Indonesia in the house as well. Indonesia, make some noise! Great stuff so far. Love the energy, love the atmosphere. Atmosphere is electric, but not just Indonesia. Because supporters from the Middle East, Dragon ESPORTS! Oh, here we go. Oh, the retaliation. That's a rivalry. So it looks like Falcons wants to make a little bit more noise. But if we hear from Gideon, we've got our Bangladeshi boys in the house as well. Hi, Team AGL, now Team Dragon. Yes, that's what we like. But if there's one thing that everyone in the stadium can agree on, Free Fire fans, make some noise! And that's what it's all about. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are going to be throwing it on over to our casters. 2 more games. Let's see who survives the knockout stage.
All right, hot shot, AGAL, Dragons, Virtus Pro, and as well as Onyx Olympus. This is পাকিস্তানের টিমও থাকতে পারলো না ভাই আরএসকে এর কবে খেলা আছে আর close with each আরএসকে এর খেলা ভাই আজকের পর আর থাকবে না zone. Sadly for Alpha 34, due to the fact that they have completed their game, they could not actually qualify to the point rush stage. So what's your take, Tashman? It's so funny looking how neck and neck AGAL and Last number match team already started. Yeah, by 2 points. It's just crazy stuff. I thought that the point disparity would be a bit more, especially since last game AGAL was eliminated a little bit earlier, but no, they're still very much both in the red zone. Now coming into this one, I think we've got 2 more maps to go. Things are getting hot. Things are looking very, very scary for these teams. And meanwhile, for teams who are at the top, a little bit more, I would say, safe in terms of their points. Buram United over at 10th. So Hotshot Esports, AGAL, Dragons Esports. Could be anyone's game. Yeah, true. Buriram, though, in 10th place is quite shaky here. Buriram quality 13 points discrepancy between Hotshot. But Hotshot is not playing, so maybe the rivalry is between AGAL and Dragons. আর দুইটা ম্যাচে দেখা যায় কিছু করতে পারে কিনা আরএসকে কিন্তু অলরেডি নেমে গেছে ভাই these teams that ওরা we have একসাথে থাকতে mentioned পারতেছে could না actually কথাটা improve here এইটা because anything can happen in the world of Free Fire. As you can see, Loss has managed to actually gain 2 elimination points. I believe they are fighting against Team Falcons right around Rustown. So we just have to see. General has been eliminated by Peanut. That was just the recent thing that we could see in our match. But sadly, Falcons. ভাই আরএসকে এর একটা প্লেয়ার অলরেডি শেষ নিজের শেষ members on towards Team Loss. Meanwhile, Loss, you can see that empty Sexy, very Sexy here, has managed to revive those who has fallen. ভাই ব্লেড দিয়ে হন্টেড ভাই আগরা হন্টেড মেরা মারতেছে The next one to fall. Colony today has been really sharp, very adept, very aware. And I think for him in particular, in terms of eliminations, in terms of being able to play that first contact play, I think because the players of Lost are just so individually brilliant, they're allowed to just really roam around away from each other. They're allowed to take up space alone and without really worrying or needing too much support from the teammates. And they push past the shot. The rotations they come through have been great. All right. You can see on the kill feed, we see Olympus, we see Rainbow 7 and Dragons as well. Currently in Twin Towers, you can see that Rainbow 7, Twin Bridge, I'm sorry, is slowly getting one by one members of Team Dragons. The MENA team is now being chased away. Seafox is under fire, had to pull down the glue wall. Yase, in the meantime, trying to find space for him to escape. Seafox has been found by Deya with the XMA, but Joker on Yasser, oh no! That is আরএসকে ব্লেড শেষ কিন্তু ভাই ডিআরজি শেষ ডিআরজি শেষ ভাই ডিআরজির একটা চান্স ছিল কিন্তু ভাই ডিআরজির চান্স ছিল really solidify their lead and leave DRG with the back foot here. I mean, there is that solace knowing that there is that one more map, but there is that question as well. How far can AGAL go this map? How big will the lead be? And how much damage can they do here? Because AGAL has proven to us time and time again, they can do incredible damage to other teams. They can farm those kills as well. And in terms of rotations, they can be just as aggressive as teams such as Lost, as Falcons, even Pain and RRQ. Yeah, again, এখানে মনে করো বেস্টের থেকেও বেস্ট প্লেয়ার খেলে ভাই এটাই হলো সমস্যা with 0 points. Meanwhile, Dela again trying to add points for Rainbow 7. A little bit slow onto Zairu here. Manages to actually take a glue wall down. However, Noki and Adam was caught off guard, entering Intellect Center into the mouth of the remaining members of Rainbow 7. With that said, R7 right now on fire with 6 elimination points. R7 seems to get hot very, very early in the game, and it's really devastating if you allow them to really take the momentum. As Buram United will be the one to struggle, face up against this team that is super hot right now. Currently at 10th, Buram United has the best of games, but they are currently trying to see whether or not they can come to the top. They want to challenge R7, but they aren't in the best position to do so. They are in a disadvantage in terms of positioning as well. Team and often it could be huge here, but Wasana not able to land the crucial shot.
R7 meeting in their ground. আর কয়টা স্কোয়াড আছে টোটাল নাকি ফাইনালে এটাই ভাই এটাতেই ডিসাইড করবে ভাই Buriram, however, কাদের ফাইনালে তুলবে calculating the position of their team members, trying to circle around this intellect center. However, to no avail. Rainbow has fallen back. Buriram is doing the same thing as well. Meanwhile, for Pain Gaming, looks like some shots were upon them. However, they, again, similar to our teams in Intellect Center, has to reroute their journey back towards, I believe this is Deca Square with the pink flowers on the ground. And on Deca Square, from what I can see, there's no one there, so it is safe for Pain Gaming to try to reset and regroup. A lot of movement. Onyx already very happy from Topia, just chilling there. I think this is just side by side with another team as well. I believe it's Red Hawks over in the same vicinity here. But most of all, I think most teams just don't really want to take these early fights. RHK বুইয়া নিলা ভাই ড্যান্স দিমু ড্যান্স RHK এর সাথে অনেকের ফাইট হইতাছে অনেকের একটা ডাউন RHK এর একটা ডাউন ভাই আর পাঞ্জাবি গুলো ড্যান্স দিমু ড্যান্স Taking up so much space already, rushing forward, extending it. Bar Q on the turn, they have a player all the way in the backside to play this long range support as well. Nice shot onto Benjum, but not enough to take him down. So for the time being, RRQ VP happy to play a little bit more passive and just play together as a team. Diamond ate a lot of damage here, but this is a sign for Abai to just rush forward. Not enough to get the knockdown. He rushes through, gets more damage onto a Diamond, but still not enough to get the shot. Grenades thrown out. Blue wall set up to set them up. Virtuous Pro versus RRQ. They're saying no, not today, dog. We are just skedaddling out of here. But Boon Jam not able to run away with this life. The same could be said by Exposy and Diamond as well. Because we have Pain Gaming here as well, trying to join in on that fight. Abai is chasing right now. Gets another point to his name. And RRQ with 3. Happy Virtual Pro already said Virtuous Pro. Pain, you can have that slot. Nice push by RRQ, forcing Virtuous Pro to flee back towards Deca Square where Pain Gaming reside. Now with enemy inside, RRQ and Pain Gaming is at it together near Deca Square. You can see RHK LI Police Squad কিন্তু ওদের সাথে আছে lasers are being pointed out by both Pain Gaming and RRQ. And the update from the new zone, you can see that it encompasses Zipway, boxing gym, as well as a little bit of mud side. Meanwhile, RRQ dudes who has been decimated by Pain Gaming. However, there is a small trade by RRQ as well by taking down Motovia. Saw some long range pickoffs as well through that kill feed. Right as players are coming back into the game, no problem for Pain at least to bring Motovia back in here. But the southern side is still very aggressive. Getting 2 members of RRQ. RRQ here is scary because they are এদের প্রবলেম হলো পজিশন নিতে পারছে না এটাই ভাই These are 2 very strong teams. Kiba and Dudes, I think they're separating here. Dudes going for a little longer rotation away. Means that Lost is going to try and find their way to just really dwindle down those numbers. Knows that Kiba is close. Every point is so precious. But RRQ changed the trajectory of everything. RRQ Kiba playing a bit of a ring around the rosy. Jump shots about here, but Lost this time were ready to receive. RRQ not in a good spot here. Dirts has to be revived twice after he tried to land in mud side, but then again has been eliminated by Team Lost. So for RRQ, they really need to re-strategize. And look, talking about RRQ, now Mal is in a predicament. Whether or not should he fight Pain Gaming Peter or should he try to fall back? But it looks like the first option is the one he chosen, and he has fallen. 6 points here for Pain Gaming with Motovia and Peter still alive. Pain Gaming prolongs the fight, prolongs their survivability. Without that, I mean, Pain Gaming, despite being on the back foot, less bodies to work with, they're still as aggressive. They're playing like nothing else matters. End of the day, you make it into, the point rush, you make it to the grand finals. They're very comfortable forward. What do we have to lose? Let's just go all out today. And the team that's currently on fire is Falcons. I have to say, for them, these late rotations, these late fights have been doing them so much value. But for VSE, this is an interesting situation because they had a terrible, first day. Coming into
into today as well. The first half was just dismal, and then suddenly it felt like the third eye opened, and Guys, they went to মনে হয় না down to the guys left, হবে and আর। then slowly but surely trying to claw their way back into the বাট top. এখনো But it's not এলাই going ভার্সেস to be দেখা an যাক ভাই easy টপ 10 feat. স্কোয়াড ভাই 10টা স্কোয়াড আছে Vision for today দেখা যাক had আমরা to দেখতে be থাকি with ভাই good placements point, but Falcon sadly রা not এখন enough এলাই as ভাই elimination is quite minuscule. Right now, as you can see, they are again playing the placement point strategy, playing right around the line of the RHK blue zone, লুটে সেরা ভাই লুট avoiding করে team সারা দিন early ভাই on, এইভাবে করো না and ভাই playing it super এভাবে safe, করো না looting maybe extra boxes that is around, but still again avoiding conflict with any players in our ওই RHK কিন্তু অলরেডি পেন গেমিং দের পিটাইতেছে ভাই Red Hawks managed to actually get a point পেন from গেমিং being দের gaming অলরেডি element কিন্তু one of their পিটাইতেছে members, and Falcons still আপনি কোন within ক্লাসে near পড়েন ভাই the এবার outside এসএসসি zone দেওয়া হইছে আমার is struggling to actually enter the new one. Meanwhile, ওয়ান চান্সের AJL ফেল্ড এখন দেখা যাক সামনে কি হয় found a spot here near boxing gym. আচ্ছা RHK ভার্সেস বুরিরামা হইতে পারে Shift once again. Where দেখো ম্যাপ teams দেখো such as Onyx as well কুটুস as প্লে জোনে ডাউন R7 ভাই are already very comfortable with a nice space to work with. AGL playing by the side of the বুরিরামাদের zone, হাতে পড়বে এখন potentially slowly বুরিরামাদের become হাতে the পড়বে gatekeeper if they choose to be. We'd love to see what's going on over there over to AGAL. I saw them a bit more active here, but the same could be said about LOS loss. There we go. AGL from the compound here trying their best to shoo away R7. Yeah, R7 has a bit more space to work with, but they don't necessarily have the numbers as well. It's only one member left alive, but I have to say that there's a lot of respect given here to R7 Gabe's and team. last They player. don't want to get isolated. They don't want to be put in a position where they're giving him this isolated 1v1. দেখে ফেলছে ভাই You was just whatever micro angle he played. He is sharp, man. I wish you could get a POV of you on how did he get that pixel shot on towards Games King, but yep. Then again, R7, last remaining member. খুব কষ্ট হচ্ছে RHK টিমের জন্য তাই নাকি ভাই আমি তো ভাবলাম RHK ভাই ভুইয়া নিলে ভাই 10 কিলো ডাউন দিতাম না ভুইয়া আমাদের পিটাইতেছে যে RHK প্লেট কই ফ্লিকার কই Huge elimination by the team, and Red Hawks Team really that kill needs goals already. the point right now. Guys, Blade, guys. They are quite Blade, far we can do it, from bro. the 12th spot zone. I believe around 14 points. Blade, So they Blade, really need Blade. to do a lot of work. Maybe aiming for a booyah this time around, as they are still yet to get that achievement. RHK হবে RHK হবে Solace or find safety in the arsenal nearby. However, there is as well Onyx Olympus. Meanwhile, Ping Gaming is yet to enter our new zone. Oh, Gus goes down. That's a nasty shot to Gus. It's a very painful place to be in as well. Gate kept out of the zone with so much pressure coming toward Game you. Gaming versus BSC. Knocked down already here toward by the play zone, but Lost take this as a situation where they can go a bit more aggressive and just really rally to take the space away. They're stuck in a corner here with RHK versus BSC ভাই RHK versus BSC দেখা যাক ভাই কি করতে পারে ভাই রেড হক They're trying to see whether or not they can win this ইঞ্জিনিয়ার fight. ভাই ভালো রাশ Coming through, but Motovea somehow knocks himself down, and that is an Bye, unlucky Ninja down. situation. The same could be said about Noda X as well. What is going on here? Pin Gaming Out, Limited. but the fight still continues. Ninja As Blade Shish. tries to find that nice Blade, opportunistic Blade. angle, weaving in and out. Aha, of the Blade pros. down. Finds nothing quite yet, but VSE, they're playing this angle to perfection. good, Whoever that had bro. encroached their space is the one to pay the blood fee. Red Hawks jumps in to Red try Hawks to flash player, execute right. team vision system, but sadly they are the ones being hunted down. On the other side of the map, it looks like Lost and Falcon face off against each other. It's ভাই ওরা a 10 করে 3v3. পয়েন্ট আগাইতে পারলো ভাই হয়ে যেত কিন্তু পারলো না Be knocked here. Pina really needs to get out from his own glue wall, trying to save Keroro. Meanwhile, General and ভাই লুজ শেষ ফ্যালকনের শেষ ভাই ফ্যালকনের লাস্ট প্লেয়ার sadly could not survive, and that is লুজ it শেষ for ফ্যালকনের Lost. লাস্ট প্লেয়ার Limit. ভাই Surviving member for Falcons will try his best to continue the journey of the Green Hawks. But now EGAL might deny entry for Limit.
Honestly, I have to say, for Lost just now, that just got boxed in. It's just an unfortunate Put to situation. shade by RHK. AGL, it felt like as soon as DRG were knocked out, they were like, yes, this is our gold opportunity. They felt really good. They're just aggressive right now. শেষ গাইস শেষ আর হবে না ভাই আর পরানে যে 50 কিলো বুইয়া না তাহলে ভাই ও এসরা ভাই Still পসিবল very much alive. I'm surprised that he's able to break it. In fact, getting a pick off onto Cypher somehow. But that's not more. They can do that because Simal is not going to deny him that situation. Falcons eliminated at 6, but still. হইলো না গাইস The rest হইলো of না RQ, very প্যারা নাই happy গাইস with this news. They're on a rampage. সাপোর্ট আরএসকে গাইস প্যারা নাই Together with a vision system and also Buriram all in one tight spot near mud side. AGAL has a lot of real estate to play with. They opt to try to go towards the team RQ. Mal running quite low, goes down. Tiba as well, and that's it for ভাই রে ভাই RQ. কোড গান কি করতেছে ভাই Now it's up to Onyx from Indonesia to try to carry that Indonesian flag. However, there's only Zyro left hiding in the corner. And it looks like AGAL trying to assert dominance, securing position. আরএসকে এর কি কোনো সুযোগ আছে না ভাই আর কোনো সুযোগ নেই আরএসকে লাস্ট ছিল You ভাই gotta stop them. This is illegal. How do you just walk up and shoot আমরা someone in অপেক্ষাই the করে গেলাম face খালি ভাই without anything? Just so fearless right now. They've taken up so much space off that circle as well. Yeah, the circle is shifting, but if anyone tries to rotate out of the building, you know that AGL, excuse me, আমরা খালি will be ready to অপেক্ষাই receive. করে গেলাম BSE moving in tandem with the zone, and this is smart. They have put themselves so much cover to be able to rotate. Buram United, the same thing as well. Zyro, the only surviving member of Onyx here. What are you gonna do? I think AGL want to go on a hunt. I think they probably have a bit of idea where Zyro might be, but Zyro, he's being very sneaky right now. One wrong peek, and I'm pretty sure one member will পরে fall ফাইট for নিলে AGL ভালো here. হতো The ভাই fight on the other end ওরা তো is আর দেখতে starting to পারে get না ভাই hot. কোথায় কোথায় প্লেয়ার আছে ভাই Blue wall that is standing in front of Zyro will be there for so long as it might melt. Yep, there you go. Zyro has no more blue wall. Burirama তিনটা প্লেয়ার alive Lone Indonesian চারটা প্লেয়ার alive in the Burirama corner. And for AGAL, this is a pinnacle moment for them, as this could be the game. Just that একটা player, secure the nice. point rush. Managed to find Zyro. That is 8 for AGAL. Onyx now on 4th place. We are Onyx left with khatam. Vision System, AGAL and Buriram. All three of them are quite far apart against each other. But you has AWM, have the long range weapon to work with. বুইরাম আর বুইয়া হতে পারে কি রে ভাই And a foul. ऐसा मत कर मेरी Honestly, जान Buram United has a nice area of health protection as well, but ब्रो ऐसा मत कर ना ऐसा मत कर ब्रो अरे भाई व्हाट द हेक भाई গাইস বুঝলাম না কিছু Region survive this war. What Trying the to heck, throw some bro? utility on towards AGAL. দাদা নেটওয়ার্ক সমস্যা দিল দিয়ে ইয়া ই চলে না ভিডিও চলে না বুঝলাম না নেটওয়ার্ক And also some towards Buriram. Lots of blue melters has been put down. ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয়ে যায় Allowing দেখি আবার কি হইছে AGAL to stand behind cover, but from behind চলো ভাই Buriram putting down bullets, causing a member from team Vision to be eliminated. The Moshi gas stuck kill on টাইম তো আসা অনেক আগে ছেড়ে দিছি ভাই কি আর বলবো বলো ভাই বুড়িরামা ভুইয়া নিতে পারে বুড়িরামা ভুইয়া নিতে পারে হাত পাটি দিয়ে বুড়িরামা It's now ভুইয়া between Ty and Ty. AGAL and Buriram. Who will get this booyah? Buriram trying to go for the execution. AGAL on top. Saifa running quite low and Saifa goes down. Batters could not provide. Hello, the bhai. from the side. Batters has been blocked by their own teammates. Glue. You go বুড়িরামা ভুইয়া এটা ভাই বুড়িরামা ভুইয়া and now Joanna trying to work as much as he could to try to save his teammate, but he goes down as well. But Batters goes down. Last player ভাই AGL এর last player To take down Buriram. It's gonna be 1v2. It's gonna be a golden clutch for T9. I'm sorry, 1v3. T9 facing us Moshi, but here comes Joanna. Here comes Garena. There you go. T9 goes down. ওয়াসানা কিল হইছে For ভাই you, Buriram.
Finally Wasana Booyah. Buriram United really need this pick me up. They were very quiet this last few games here. Wasana একটা বই Wasana কোন মানে Buriram qualified. Still making their way up to the top 8 right now, at least on the overall rankings. They look good, they're aggressive as heck, but I want to just really give an honorary shout out to AGL. As soon as they heard DRG had fallen, it was as though they were motivated, they were aggressive, they felt confident. Dio had 6 eliminations on his own that game with 12 elims total for AGL, and this should really catapult them forward to a more secure placing for that top 12 spot. As I was saying, Buriram is in a shaky spot back in 10th place with that Booyah and elimination points that they managed. Definitely secures them the point rush slot. Meanwhile, for AGAL, despite not having that Booyah, the points that they have collected in Nextera actually AGL qualify. They still have that chance to proceed towards the next stage. As you can see, handshakes was given by the manager, the coach praising them for a very good play in Nextera. And yep, we could see AGAL tomorrow. And for now, guys, we're gonna go for a quick break. After this, the final maps do not go anywhere. Shit, brother, shit. Double kill. Oh, very dangerous. Last player এখন last match. আদি আহমেদ ভাই ডিসকোয়ালিফাই খাওয়া যাবে। লাস্ট ম্যাচ এখন লাস্ট ম্যাচ গাইজ, কইছে কিছু করার নাই, যা ছিল কপালে দেখা হবে সকালে। হয়ে যাবে গাইস, হয়ে যাবে। Next time Warriors guys, হ্যাঁ ভাই next time কিছু করার নাই guys, next time guys तुम्हारा भाई खेलेगा। নেหน่อยเพื่อน3-1 স্কোয়াড বানিয়ে আমি খেলা শুরু ভাই, গেমিং খেলি না ফোনে ভাই, কোয়ালিফাই করতে পারবেন না ভাই? পারবেন।เหี้ยออกมาล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งฟรีเลย ได้บูย่าคิวบูย่า It's time to welcome the Buriram fans back into the chat because Buriram is back, baby. I mean, I think they needed that booyah because there was a little bit of tension on the panel. We were looking at them, 10th place on the leaderboard. I mean, they weren't in a position where they were going to get easily knocked out, but if they bombed out here and they bombed out on शाजिद भाई कुछ नहीं करने का भाई, आशा करी सामने आ रहा वालों की सुपर आरएचके टीम भाई, तो आरएचके ना भाई जीबीओ आसे भाई, ईएक्सी आसे आ रहा वालों वालों टीम आसे भाई, pretty important, but we've got to talk about the more important booyah, which is the teams at the bottom. Now, Gideon, Neptune, we were really having a really tight discussion on this because Dragons, right? Great rounds 1 to 3 today. Then 4, not so great. 5? I mean,
not the Red best. Hawks in You which know, is we've seen 7 them point definitely play better. Yeah, I mean, we've definitely seen them play better AVL here. But, I 21 mean, point. AVL this qualify, is just one of AVL. the maps where 8 shot of sometimes you just disqualify. flop. I think that's totally fine. They're still in a pretty good position. But it's like the worst time to flop Gideon because they are in 13th place on the actual leaderboard and they kind of need those ভাই points. বিল্লু আর এমন যাইলে হইতো ভাই এত সোজা না ভাই এত I was সোজা hoping না that Buriram gets a game in. At least they did it now, so I can. Now it's whatever. If Dragons do it, okay, sure. সমস্যা নাই ভাই ফার্স্ট টাইম বিডি থেকে যে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেছে এইটাই অনেক বড় ব্যাপার হ্যাঁ ভাই And I এইটাই guess this is সান্ত্বনা ভাই when they tried to go for elimination, but instead they get eliminated. So I'm sure by বাদ Solara, হইছে নাকি they ভাই will আরেকটা try ম্যাচ their পরে best এমনি to বাদ হয়ে survive a যাবে little bit longer. Yeah, so it's Dragons. We've got a conversation with Hot Shots going as well because they are one of the few teams that could just go all the way back home. So, Hot Shots, they're at risk. Dragons, at risk as well. Are there any other teams that are at risk on that leaderboard? I think that with this second place finishing coming in from AGAL, that puts them in a more comfortable spot for sure. Okay. Is it safe to say they probably are guaranteed? Because I feel like they scored enough points to kind of push them over that line. Here's the thing. That's when I'm starting to think that maybe Onyx, Virtus Pro could get some big game points and then turn things around. But I'm more worried about the teams who've got nothing to lose. Teams like VSE, for an example, who are kind of like, hey, they can technically drag one of the teams down if they just do a little bit of targeting and some caught drop in, might turn things around for them. Yeah, it looks like they've been doing that for the past 2 or 3 games. Vision system, like it's quite surprising from the past, their first one going down, but now they are being part of the top 5 for each map. So this is what we've been looking for, not only from Vision system, but for the other teams as well, who didn't really get close to when we break the difference in terms of points for the top or for the bottom 6. So এখন ওদের কোনো পুরস্কার থাকবে না আছে তো ভাই $5,000 মেবি struggling or শুধু trying to এসএস get to the টিম top নাম 5. নেন কেন ভাই Yeah, ওটাও but keep in mind পাকিস্তানি they're টিম also ভাই playing on হচ্ছে Solara, a map that a lot of teams are not পাকিস্তানি টিম এর comfortable জন্য with. ভাই And I নাম did নেওয়া take a হয় peek at some of your stats because their numbers are really interesting. On average, technically this was the last round that Dragons played on Solara. We're going to focus on this team because they played so well at the beginning of the day and they're so close to making the threshold. They scored 8 points. So, is 8 points, do you think, would that be... Let's say they did 8 again. Is that enough to just scrape them by? Is that enough Neptune? I feel like if there's anything that we need to be worried about, it's coming into Solara are the previous Booyah achievers, right? Previously, we were starting to think about Vitality. আপনি এরপর but guess বাংলাদেশি what? কোন টিম Now that দেখতে they're চান not ভাই playing, the next that comes in বাংলাদেশি mind, জেবি বা ইএক্সি বা আরএসকে Exactly. I mean, থাকলেই হলো ভাই One বাংলাদেশি thing's একটা for টিম sure, থাকলে there's a lot more that can be তবে said ভাই by Pain Game. সেটা থাকলে Well, ভাই I just জেবি want টিমটারে to বেশি add দেখার আগ্রহ something ছিল because we were talking about Hot Shot and probably they are like in the bottom না of আপনি the, না the ওইখানেও ranking, right? এইচএস But টিমের I just want নাম to নেই remind that I কিসের ভাই mean Pain বুঝিনি just did a booyah, so they are kind of trying to, you know, they are kind to do some ভাই shit talk টুর্নামেন্ট at কোথায় Pain থেকে Game, নেওয়া but যায় জানেন ভাই Pain যারা is যারা doing really well স্পোর্টস today, আরে তাদের and থেকে they নিতে could পারবেন keep it. They are consistent and আর they এই are showing to টুর্নামেন্টটা us গেম like থেকেই our হয়েছিল Brazilian play style. So I don't know. Maybe Hot Shot, we can say that it's out of the competition, or still, or we still can say that. I mean, the bar is মোহাম্মদ on the নীরব floor, ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ honestly. ইনস্ট্রুমেন্ট Like, if we জয়েন করার look জন্য at the ব্রাদার leaderboard, the line, I can't even see it. Like, my shoe, it's under my shoe. Anybody could cross that line. So here is the leaderboard. হটশট Before we এখনো jump টপ into our 12তে last আছে game, okay? ভাই The fight for that 12th spot ভাই is ফ্লুক্সও so রিক্সে tight, ভাই so close. না ফ্লুক্সও Someone could রিক্সে just নাই ভাই breathe and they will qualify to the next stage. ফ্লুক্সও কোয়ালিফাই So, ড্রাগন I mean, কোয়ালিফাই Hotshot করবে didn't এখন mention, and I know Looks like, so you qualified. still Yeah, feel look, what qualified, they right. said about Pain, but I guess they are feeling pain right now. Only 3 points remaining. অনেক from অনেক Dragon যদি Esports, কোয়ালিফাই but they're করতেছে fourth. ফ্লুক্সরে দিছে বাড়াইতে হবে ভাই Onyx could also come in and say, your dream is now mine. Hey. If we're talking about Onyx here, we also got to keep Dragon Esports in the mix because let's say they get 30 points in the next upcoming game. That means if both Onyx রক যদি ভাই এই as ম্যাচের well as ভিতরে Dragons do well, 50 there's a পয়েন্ট potential তুলতে that পারে তাহলে Fluxo ভাই gets knocked কোয়ালিফাই out. I
I just don't want to be part of this conversation. I will আমার পছন্দের প্লেয়ার ছিল এইচএস আছে ভাই ডিসকোয়ালিফাই খেলা যাবে এই ম্যাচে ভাই ডিসকোয়ালিফাই খেলা যাবে You don't want to be part. বাট ড্রাগন ই স্পোর্টস যদি নাইমে মরে যায় তাহলে একটা চান্স আছে যদি নাইমে না মরে ভাই তাহলে ভাই ডিসকোয়ালিফাই ওদের 3টা কিল লাগে যায় ওরা যদি ক্যাম্প করে খেলে একটা ম্যাচ 3টা পয়েন্টের জন্য তাহলে the 12th position maybe. But well, we need to see. We need to keep our eyes really open to it. But I don't think that that's the. I mean, I'm not scared of it at all. Look at these boys. They look confident. You know, look at them. They are looking confident. I'm not gonna lie. They are looking confident. You know what I would do if I was Fluxo right now? I would be begging the teams at the top of the leaderboard to get all the points. Say, guys, don't give these simpletons points. Hey. Boy, Ram. Falcons, you have one job. Maybe they Take all the are. points. Maybe they are, but I'm cheering for them. Everything is gonna be fine at the end of the broadcast. Yeah. You guys, you can talk about me. You can talk about it with me later. Well, let's see if there's going to be enough points to go around because personally, I don't think so. But most importantly, game number 6, our final round of the day is ready to kick off. We're flying over to Solara and wrapping things up today here at Free Fire at EWC 25. To my beautiful casters, take it away. Solara, the last stand for Last match, guys. many of these teams. RHK এর কোনো সুযোগ নাই না ভাই RHK এর কোনো সুযোগ নাই VSE, Virtus Pro. Oh no, it's gonna be real hard. Alpha 34 red VS as এর well. একটা চান্স আছে যদি ম্যাচটা লাস্ট ম্যাচ বুইয়া নিতে পারে 84 points. ভাই কি হলো বলেন না কেন টুর্নামেন্ট কি আমরা খেলতে পারবো অবশ্যই পারবো ভাই টুর্নামেন্ট যারা সারা তাদের সাথে কথা বলবা And to take what Neptune has said just now for Vision System SPA, Neptune said that they had nothing to lose, so they could try to pull a team down from the top 12. However, it looks like they have, I think, just looking from the points, they have that chance to actually try to get to the top 12 place as well, because the difference between Team Vision and also Hotshot is just so little. Okay, this is the 6 teams right now. They are in the very low threshold of our point. It's Hotshot, Dragons, Onyx, Virtus Pro, and also Vision. Again, I would like to say Vision System and Hotshot. Red Horse by points difference. Very, very minuscule, very, very small. So if Vision again goes aggressive, just like they did in the previous games today, we might see যদি ড্রাগন স্পোর্টস দের মাইরা হটশট করে একটা চান্স দিয়ে দিতে হয় কঠিন AGAL was just, I think they were just usually, you know, in the middle of the score. ড্রাগনের একটা শেষ অলরেডি 3টা with DRG losing 1 point. I mean, yeah, this is a rough start for them, and you know they gotta hustle. They need to do something to be able to just really secure just 3 points away from Hotshot. And meanwhile, you have Vision with a nothing to lose attitude to be able to overcome so many different teams here. As VP opens up this game with Pain in trouble. Motavea also falls, but Peter rallies with Diamond also falling next. And now with VP, 3 players still very much alive here. They can go for a reset, try to find where exactly Peter's gonna be. He jumps forward, he takes out the win at speed, and it's looking really good. It's making it so hard for them to be able to bring them to mid, and they finally do so. Peter waiting on the wings here, decides to reposition himself to another safer area, but finds nothing quite yet, so he's just gonna take his time. ভাই পেন গেমিং এর মেবি শেষ হয়ে যাবে তারপরও কোয়ালিফাই করবে his best to try to bring VP to আজকে যদি আস্তে আস্তে একটু করে পয়েন্ট আগে তারপরও হয়ে যাবে right at the backs of the vet as well as Gus on the top. However, Exposy was traded off, and it looks like VP could still survive as Peter is left alone for Pain Gaming. Shouldn't be too much of a problem for Peter to go for the reset. The recovery is good, but the biggest problem right now is to be able to exit this building, get to safety, cross the members of VP, and I think he might be able to do so because R7 is here, because this is good. This is the golden goose, the upper good. R7 আইসা পড়ছে অনেক আইসা পড়ছে ভাই ভাই পেন মেবি বাইচে দিতে পারে Their survivability to get the place
points but to get elimination. Crime MKS Wait, who suddenly appear out of nowhere was caught by Joker. Diamond and Fuarat. Tony Hawk's away with the sliding rails away from Rainbow 7. That was so close for comfort here for Virtus Pro. বেশি পয়েন্টের And they ডিফারেন্স ছিল না managed to একদমই ভাই prolong যদি their একটু করে আগাইতো survivability ভাই in this game. They really, Virtus Pro really needs the points as they are so close towards 12th place. Meanwhile, Onyx, same goal, same situation as Virtus Pro, really needs the point in order to proceed to the next stage. Onyx has been pretty much unlucky today. They've just been so separated from one another. They weren't able to play as a unit. You have 2 players left alive and they go for a 1-1 formation. They try to tag team off each other. They're not able to do so. But the same thing could be said about Lost right now because Drake B falls. You can see the aggression still very much there from RRQ. I have to say they're feeling really hot. They've taken teams left, right, and center here. And with their all eyes onto Lost, it's going to be interesting how they want to approach this game. Nando 9 does bring back Rigby into this game. It's a matter of whether or not RRQ actually wants to push the issue. All right, RRQ still on a stalemate here with Team Lost at Delta Isle. And Abai tries to actually... Pen Gaming already by player recover করে হয়েছে। That's why একটা player ভাই recover করে in the middle of the way. They use the slide yet again. Dragon ESPORTS just other 3টা kill লাগে ভাই 3টা কিলে ওরা কোয়ালিফাই হয়েছে Windmill, however, Windmill, there is another team there. যেগুলা প্লেয়াররা ধরলামই না ওগুলা প্লেয়ার কিন্তু কোয়ালিফাই হয় This is the MENA team currently with 84 points, shy of only 3 against Hotshot that is currently on 12th place. They really need to survive and gain points. Back to that RHK fight করতেছে ভাই We're getting it right now as RRQ finally did push the issue and they are just completely frying. But Lost rallies as well. But it's gonna be hard because General is down and now RRQ looking to eliminate the final member here. Nando 9 running away with his life. Lost 2 members left. Nando 9 trying to steal away the attention for his teammates. But Nando 9 more than that. And there it is, Lost. Knocked down fairly early, the first team to be eliminated. What a stark contrast here as RQ takes the fight and they're looking and feeling real good. Kiba, come on now. Freestyling in front of Nando's box. RRQ finessed themselves by taking down the leaders of the overall knockout stage. However, for Lost, it's 182 points for them. They definitely will go towards the next stage. Therefore, it's not a big loss, pun intended, that they have been eliminated on 12th place. Meanwhile, Rainbow 7 and AGAL is at it. Joker AGAL down there. That is 2 snipers taking down their own targets. Chinoy could still have space to be revived. He has to come back again. However, was traded with Baros. Baros is now no more. Game 6 pushing towards Dude. Does not have the capacity to fight against Dude. Sniper player I don't care. I have an SMG, but my SRBD is way better. Takes down AGAL is in trouble. Meanwhile, RRQ, same RRQ, RRQ here. Another team that's on fire is currently burning. Just struck between a rock and a hard place. Hard to move, where to go when you are not in a great position to reposition yourself. And Onyx looking to take full advantage of this situation. With Dudes hiding in a corner here, RRQ can look to pick themselves back up here. But at the same time, he doesn't have a lot of space to work with. Barely any cover as well. He can bring his teammates back in, but he has to find a safer place to reconvene. Tries to put in a bit more pressure to other members of Onyx, but Onyx is just not allowing him this golden opportunity. Yeah, what comes around goes around. Bro, Asana ekla RHK full team. Lost now. RHK to kill করছিল I believe it's almost they have they are now out of the picture as Dudes was finally hunted down by Team Morning Olympus. So RRQ 11th place. Now you can see that the circle now encompassing Funfair, Windmill and parts of Delta L as well. Such an open space in the middle. Awaiting that is Team's Dragons. Now we're looking at Falcons. Quite, I could say quiet of them here in Solara.
Said by Danali, a lot of players are not comfortable playing at this map, so a safer strategy is implied here by Team Falcons, not to engage early, maybe awaiting for the zone to be updated just to find out where would they move. ইয়া মানে যে আলফা 34 এটা কোন দেশি টিম ভাই এটা দেখা লাগবে তো ভাই ওদের দেশে যাওয়া এই খেলা লাগবে মানে স্পোর্টস খেলা লাগবে ওরা তো দেখা যায় আঙ্গত ভাই খারাপ খেলা ওরা কোয়ালিফাই I wouldn't say it's the best of situations. You are in the DRZ is just 3 point লাগে just 3 but point the problem is getting out of it. You have 2 exits, yeah, but it's so wide out there in the open, and a lot of these players know how to abuse this micro angles, these off angles as well, which is just so devastating. But for now, I think our Onyx is just going to stay put here because it's right in the middle of the circle. You want to be able to survive for the time being there, hold your position instead of trying to force yourself to go for these rotations out there in the open. I could see the smile on Saifa's face when Paying Gaming passed. RHK already into 3 kills now Saifa, as the ninja as he is, Second time this week, notice something's happened. Yeah, he managed to get killed but now not Saifa was from Motovea. DRZ এখন খতম হয়ে গেলে ভাই চিজ পুরো একদম কোয়ালিফাই Oscar dash towards the কিন্তু আমরা ক্যাম্প করে খেলতেছি Motovea say no, I have the eyes of an eagle. So Saifa goes down. That is 3 points for Paying Gaming. And for the other members of AGAL, they are actually not around and they are actually far apart. As Falcon versus maybe RHK. Meanwhile, Chino is right around TV Tower. And currently we are looking at the Red Hawks. Their hopes to go to the point rush stage has closed as they do not have sufficient points to qualify to the next round. So all they need to do right now is just 2 things. RHK যদি এই ম্যাচে বুইয়া নেয় তারপরে পসিবল না ভাই পসিবল Why না not win some hopes and dreams here? They can get into that circle. Qualifying the easiest possible. rotation for them either. Gate kept by Buram United out of all teams. ওদের পয়েন্ট লাগবে এই ম্যাচে 30 পয়েন্ট 30 না 40 পয়েন্ট just sharp shooting players out of the sky. I also felt I it's think close by as 40 well. point This long really range enough. area, they cross দেখো between RHK them. It's gonna be রাজ দিতেছে devastating to the crossfires ভুইরা আমার between উপরে both these teams. উপরে And I think ফ্যালকন that Red Hawks are kind of aware of this situation. And AGAL with Barros alone. ভাই লোজের পেইন গেমিং এর একটা লোজের দুইটা হলো এমবিপি by Paying Gaming. The predicament between these 2 teams is yet to be resolved. However, Barros DRZ ভাই কি ক্যাম দিতেছে ভাই and they are now back in our game. As for Dragons, this is a very important game for them. I believe placement wise, they might Blade Raz দিতেছে ভাই আগে Blade Raz দিতেছে in order to avoid Team Vision, Team VP, even Team Onyx cutting them from the back. However, now we're looking at Red Hawks trying to engage towards Team Buriram United. ওরা কি শুরু করছে ভাই Instead of just really fighting them head on, they decided to just proceed a little bit more further back to allow themselves to be able to play a tag team situation. You want to be able to just disallow for these quick trades, disallow for these fights. And they're very patient when it comes to this. They're waiting at the windows. Instead, in case someone pushes out, they want to be in a situation where they're ready to just quickly knock someone down if they do decide to reach into their defenses here. And this question mark moments coming in for Red Hawks. Where exactly these Buram United on here? And if we go in together, is there a situation where we're able to just trade off one another as well? We don't want to be walking into a moving grinder. Alright, looks like VP lost one team member towards Team AGAL. The remainings are actually quite far outside of the zone. I'm not so sure whether or not Paying Gaming IQ ওরা দেখছ ওরা জোনের বাইরে খেলে প্রতিবার safe zone right here. Same goes to Paying Gaming. As the circle is closing, they have to either ride a vehicle right here or swim too short. If they have a jump pad, that would be the best option for them. But judging from how they are just sitting around scouting, oh yeah, there you go. I was about to say they don't have a jump pad, but they do. But oh no! Oh no! This is R7 এর সামনে ভাই 10 গেমিং এর পুরো R7 এর সামনে. Food is being served on the platter. Games came tries to put towards Paying Gaming. However, it was blocked by AR takes down good. No, that was Hello, as well. Things are not looking good for Paying Gaming as the Latam keep one by one massacring them. Now it's left. Paying Gaming এর just দুইটা প্লেয়ার alive. Has been knocked as well. Now Peter এ ভাই রেড হক শেষ ভাই home alone
রেডক্সের লাস্ট প্লেয়ার ভাই বুড়িরা আমারও সব খাই দিল ভাই শেষ রেডক্স শেষ গাইস রেডক্স Oh no, what had happened? Suddenly they lost, giving points to the other team. Rainbow 7 and R7 or শেষ বাট ওরা কোয়ালিফাই ভাই ডিআরজি তো কোয়ালিফাই শেষ হটশট ও শেষ ডিআরজি তো কোয়ালিফাই A lot of pressure right now from Onyx as well. It was rough because Brain Gaming came in first. Virtus Pro also out already. There's so many fights happening outside of our field of vision right Virtus now. Pro শেষ ভাই জিএসসি ও শেষ হবে জিএসসি কিন্তু আজকে একটু কামব্যাক করছিল একটু বিএসসি যদি ভাই এই ম্যাচে ভাই মানে ভুইয়া আনতে পারে তাহলে ভাই ওরা কোয়ালিফাই চান্স আছে টপ 18 নাম্বার থেকে ভাই 12 নম্বরে যাবে বিএসসি ভাই আর খেলা আছে না আরএসকে রান না শেষ কারণ এই নেক্সট টাইম বাঙালি নেক্সট টাইম আমরা ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা দেখে বাইরে হয়ে যাব So Lala right here really needs to secure comfortable points against Onyx, against Vision, so that they will not be cut off from the back. DRG is not over till it's over. বিএসসি ভুইয়া নিতে পারলে ভাই কোয়ালিফাই অনেকরা ভুইয়া নিতে পারলে কোয়ালিফাই যেই টিম ভুইয়া নিবে ওইটাই আরএসকে শেষ নাকি হ্যাঁ ভাই so on brand for them to be able to really dodge all of these rotations as Remind puts in the damage onto Onyx as well. Adam finally taken down by Anders but is not done quite yet because অনেক শেষ বিএসসি পিস দেওয়া বিএসসি মেবি এটা কোয়ালিফাই করতে পারে ভাই বিএসসি any of these points. Triple kills taken away. A Remind putting in the pressure, putting the hurt and the pain. The pressure onto Onyx is incredible right now. ভুইয়া আমার একটা প্লেয়ার আছে ওয়াসানা ভাই এজিএল খাতাম এজিএল কোয়ালিফাই Right now under fire by Dragons. Dragons really need to take down that team. If not, there's a possibility for Vision. তারপরে ভাই এজিএল এ যে কোয়ালিফাইতে কনফার্ম হওয়া যাইতেছে না ভাই They really need to do ভাই রিক্স ভাই There's only 3 members left for the এরা ভাই রিক্স জোনাস অনেক শেষ অনেকের চান্স শেষ বিএসসির চান্স আছে বিএসসির ভাই ওরা ভালো একটা পজিশনে পাইছে ডিআরজি ও খতম হবে এই জায়গায় ভাই অনেক বিএসসি মেবি ভাই ভাই টপ 8 থেকে যদি কোয়ালিফাই করে ভাই ওদের কামব্যাক হইব বি টপ 8 থেকে কোয়ালিফাই যদি ওরা করে ভাই ওদের কামব্যাক হবে বি পুরাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাই Yes, you're rallying. When Hope said no, they said nah. Let's change the trajectory of our fate. Wasana will be another one. ভুইয়া আমার শেষ ভাই বিএসসি কোয়ালিফাইড ভাই ম্যাচ এমএস বিএসসি কোয়ালিফাইড ডিআরজি ও পারবে না ভাই টপ 18 থেকে ভাই 12 নম্বরে কোয়ালিফাই বুঝতেছো ভাই ব্যাপারটা 18 নাম্বার থেকে 12 নাম্বার আইসা পাবো যদি কোয়ালিফাই হয় Crossfire from Vision is not making it easy and Falcons decide to choose their fight. They choose to take a DRG আর ইতে ভাই একটা হাড্ডাডি হবে where DRG are and DRG with only 2 members left on top side here tries to rush forward. DRG aware puts the DRG যাইবো the repositions not enough to kill quite yet and DRG খালি পলাইতেছে ভাই DRG খালি পলাইতেছে Falcons are moving with the Dons, however only শেষ DRG শেষ Falcon versus BSC Falco versus BSC ভাই লাইভ পিএনস BSC গতি একটা ভাই ফালকোরা ভুইয়া দিয়া দে ভাই আগরে কোয়ালিফাই করতে দে পারবে না BSC ও শেষ হবে BSC ও শেষ হবে ফালকো ভুইয়া এটা ভাই আর টপ 18 থেকে মেবি 13 নম্বরে যেতে পারে 13 তারপর ভাই 2v2 নাকি 1v2 1v2 দেখা যাক গাইস rest their legs for a while. Time to observe what Tix is doing. Papina goes towards the front. 1v2 পারবে না শেষ Now baby because yes Falcon ভুইয়া লাস্ট The Falcons still stand strong. They stand tall. Very decisive
and what they wanted to do position-wise was not the best for the ভাই best কয়টা side ম্যাচ হলো? in the 6টা region, শেষ, and they এখন made ওভারঅল the quick স্ট্যান্ডিং দেখা decision. বাকি। What are we gonna do? We take this fight against BSE or we take this fight against DRG, and they chose DRG knowing that they are the team that had the lesser amount of players, and they were very methodical. These quick takings, this decision making is just key on why exactly they got that last booyah. But the same could be said about that team from BSE here. This is a situation where it was so close for them to be able to rise up to the top, but despite everything, despite being at the bottom of the barrel at one point today, they still rally, they still chase, and they sit even as the maps ended. RHK খেলতে পারবে না না ভাই, RHK আর পারবে না। Overall standing টা দেখি। Almost yet again for the second time today, almost secured that booyah, but they could not complete the game as smooth as they would. Falcons, this is their third booyah, I believe, in EWC thus far, and it looks like our returning champions are showing the colors of green in the sky with the closing booyah on the last day of the knockout stage. Now, the most pinnacle, the most important information we would like to know. Will it be Vision System or Dragon Esports be at that 12th place? This is where a lot of question marks come in, right? Because we have no clue what's going on right now. Because the amount of eliminations, if you think about it, you know, with Vision System getting 10, it should just really, catapult themselves forward, granted, and also got that second place finish as well. But this map was very competitive. We start seeing fights from around the map. Yeah, a slower start, but when people said, let's go fight, they went all in and went on to fight. It was so hard to really pinpoint which team is actually going to be on the back foot. We thought that we already had a feeling or a good idea of who exactly will be making it into the top 12, but I have to say, till the last game, we are still question marking what is going on. Definitely true. Oh, a very intense moment here. And there you go. We got our tables right here. DRG qualified. DRG qualified. BSE ভাই মাত্র 3 পয়েন্টের ডিফারেন্স ঘুরিয়ে আনতে পারলে ভাই ওদের কোয়ালিফাই হয়ে যেত। দেখো কোয়ালিফাই কারা করা হয়েছে, টিম ফ্যালকন টপ 1 হয়ে লুজ, ইভোসি স্পোর্টস RRQ, পেন গেমিং, কোর মেমোরি স্পোর্টস, বুরিরাম ইউনাইটেড, টিম ভিটালিটি, মুভি স্টার, এজিওল, ফ্লুক 2 এবং DRG ভাই ড্রাগন স্পোর্টস। Only 12 slots. Dragons basically has clawed their way in, pushing Okay, shots no below problem. them, which is such a heartbreaker if you ask me. At Group B, it must have been so hard for them today, just not being able to play, not being able to do anything as the day 1 and day 2 had ended. They could only তো গাইস এইবার হইলো না আমাদের পয়েন্ট টেবিল ওভারঅল স্ট্যান্ডিং, RSK টপ 18 চলে গেছে। তো এইবার কিন্তু বাংলাদেশ হইলো না, এইবার প্রথম দেখে মনে করে যে হতে পারে তাদের আইকিউ সম্পর্কে বা তাদের খেলা সম্পর্কে জানে না, এর কারণে হতে পারে বা অনেক গাইস এই যে 3 দিনের ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ আছে RSK ভাই টপ 18 এর ভিতরে। তো প্যারানাই চিল গাইস, সাপোর্ট আগের মতই থাকবে, সাপোর্ট দিবা। নেক্সট টাইম হয়তোবা বাংলাদেশ ভালো কিছু করবে। এবার প্রথম দেখা হয়তোবা যে কোনো মনে করো যে আগে তো কোনো এক্সপেরিশন ছিল না যে খেলার বা কিছুই না। তো প্যারানাই চিল ব্রো, নেক্সট টাইম ভিডিও হবে, নেক্সট টাইম। 18 গেছে আর 18 তে বলে 13 নাম্বার গেছে, 3 পয়েন্ট ডিফারেন্সে। Challenging, amazing knockout stage we had, and I'm happy to welcome here the top team of the day, the reigning champions, Team Falcons. The highest point le Team Falcon. Congratulations, guys! You have made qualified. it to the finals. guys. But before guys, আবারো দেখা হবে পরবর্তী স্ট্রিমে। Bye. Allah Hafiz. Right now, you get the honors to crush the bottom 16 skis and send them home. Are you guys happy to do that?